இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா. Praise be to the holy name of the Lord Jesus Christ. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இன்றைக்கு நமக்கு மாத்திரமல்ல முழு உலகத்துக்கும் ஒரு நற்செய்தியை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நாளாக இருக்கு. This day is a day, a joyful day on which not we alone but the whole world received good news. నేడు మనకు మాత్రమే కాదు సర్వలోకమంతటికి మంచి సువార్తమానము పొందినటువంటి దినమైనది. இன்றைக்கு முழு உலகமும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறக்கூடிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது. This is the day when the whole world remembers the Lord Jesus Christ. నేడు సర్వలోకమంతయు ప్రభుని యేసుక్రీస్తును జ్ఞాపకం చేసుకొనున్నది. ஏனென்றால் தேவன் இயேசு என்ற நாமத்தில் இந்த பூமியில் நம்மை போல மனுஷ சரீரத்தில் வெளிப்பட்ட ஒரு நாள் தான் இந்த நாள். Because this is the day when God came down in a human form like us upon this earth in the name Jesus. ఎందుకనగా దేవుడు యేసు అను నామమందు శరీరధారి ఈ యొక్క భూమి మీద బయలుపడినటువంటి దినమై ఉన్నది. அவர் தேவன் நம்மை போல ஒரு மாம்ச சரீரம் அவருக்கு இல்லை. He is God and he does not have a body of flesh like us. ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు, మనవలే ఆయనకు మాంస శరీరము లేదు. அவர் மகிமையின் ராஜாவாக இருக்கிறார். He is the King of glory. ఆయన మహిమ రాజై ఉన్నాడు. ஆனால் பாவத்தில் விழுந்து போனதான மனிதனை மீட்கும்படியாக பாவ மாமிச சாயலில் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். But in order to redeem man who fell in sin, he came down in the likeness of sinful flesh. అయితే పాపం నందు పడిపోయినటువంటి మనుష్య నిమిత్తమే ఇతడు ఈ యొక్క పాప శరీరాకారమందు ప్రత్యక్షమాయెను. அவருடைய புறப்படுதல் பூர்வ நாட்களாகிய அநாதி நாட்களுடையது என்றுதான் மீகாவின் புஸ்தகத்தில் நாம் படிக்கிறோம். In the book of Micah we read that his going forth have been of old. கர்த்தராகிய இயேசு இன்றைக்கு நாம் நினைவு கூறுகிறது போல ஒரு நாள் இந்த பூமிக்கு வந்தவர் அல்ல. அவர் நித்திய பிதா, நித்திய தேவன். ஆனால் மனிதனை மீட்கும்படியாக அவர் எந்த காலங்களிலே பூர்வ காலங்களிலேயே அவர் மறைமுகமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு வந்தார். The Lord Jesus Christ, as we think, did not come now today, but even from the times of old, from everlasting, he had been manifesting himself for the redemption of mankind. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఈ యొక్క దినమే బయలుపరచబడలేదు. పురాతన కాలం మొదలుకొని శాశ్వత కాలం వరకు ఆయన ప్రత్యక్షమగుచుండెను. என்றைக்கு மனிதன் பாவம் செய்து விழுந்து போனானோ அன்றைக்கே அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். The day man committed sin and fell, the same day he manifested himself. ఏ యొక్క దినము మనుషుడు పాపం చేసి పడిపోయినో ఆ దినమునే దేవుడు తన్ను ప్రత్యక్షపరచుకొనెను. ஆதியாகமத்தில் நாம் படிக்கும்போது ஸ்திரீயின் வித்தாக அவர் அங்கே வெளிப்பட்டார். In the book of Genesis we find that he manifested himself as the seed of the woman. ఆదికాండమందు చదివినప్పుడు స్త్రీ సంతానముగా అతడు బయలుపరచబడెను. யாக்கோபிலே ஒரு நட்சத்திரமாக அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். In Jacob he manifested himself as a star. యాకోబు నక్షత్రముగా తన్ను బయలుపరచుకొనెను. இப்படி பூர்வ நாட்களிலிருந்தே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே வந்தார். In this manner he had been manifesting himself from days of old. ఇలాగున పురాతన కాలమునే తన్ను బయలుపరచుకొనుచుండెను. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருக்கும்போது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார். When the children of Israel were in Egypt, he manifested himself as the lamb of Passover. ఇశ్రాయేలు జనులు ఐగుప్తులో ఉండినప్పుడు వారికి పస్కా గొర్రె పిల్లవలే ప్రత్యక్షమాయెను. కాలం நிறைவேறினபோது அவர் இந்த பூமியிலே ஒரு ஸ்திரீயினிடத்தில் ஒரு பாலகனாக மாமிச சரீரத்தில் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். When the times were fulfilled, he was manifested in the flesh in a woman. కాలము నెరవేర్చబడినప్పుడు అతడి యొక్క శరీరం నందు ఒక స్త్రీ యందు అతడు జన్మించెను. சரியான விதத்தில் சொன்னால் தேவன் மாமிசத்தில் வெளிப்பட்டார் என்பதுதான் சரி. To tell it in the right manner, we can see God was manifest in the flesh. ఇది సరైన రీతిలో చెప్పినట్లయితే దేవుడు శరీరధారిగా ప్రత్యక్షమాయెను. அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் மாமிசமும் இரத்தமும் உடைய ஒரு சரீரத்தில் இருக்கிறபடினால் நம்மை மீட்கும்படியாக அவரும் மாமிசமும் இரத்தமும் உடைய ஒரு சரீரத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக. Because we who are his children of flesh and blood, it was necessary for him to manifest himself also in flesh and blood. ఆయనకు పిల్లలమైనటువంటి మనము రక్త మాంసములతో ఉండినందున మనల్ని విడిపించు నిమిత్తమై ఆయన కూడా రక్త మాంసములందు వచ్చేట అవసరమైండెను. இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. Without shedding of blood there is no remission of sin. రక్తము చిందించకుండా పాపక్షమాపణ లేదు. பாவம் செய்த மனிதனை மீட்கும்படி
ஒரு மிருகத்தினுடைய இரத்தம் ஒருபோதும் அதற்கு ஈடாகாது. In order to redeem a man who has committed sin, the blood of an animal will never be of any use. ఒక పాపం చేసినటువంటి మనుషుల్ని విమోచించే నిమిత్తమో ఈ యొక్క పశువుల యొక్క రక్తము సరికాదు. ஆனபடினால் மனுஷன் செய்த பாவத்துக்காக நிவர்த்தி செய்யும்படி மனுஷ இரத்தமே தேவையாக இருந்தது. So for the atonement of sin committed by man, the blood of a man was needed. కావున మనుషుడు చేసినటువంటి పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయుటకు మనుషుని యొక్క రక్తం అవసరమై ఉండెను. அப்ப முழு உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனுஷருக்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய தூய்மையான இரத்தத்தை சிந்தி மனிதனை மீட்கும்படி அவர் தன்னை மாம்சத்திலே வெளிப்படுத்தினார். The Lord Jesus Christ shed his pure blood for the redemption of the sins of all mankind and came in the form of flesh. సర్వలోకమందును పాపమునందున్నటువంటి మనుషులను విమోచించు నిమిత్తము తన యొక్క రక్తమందే చిందించు నిమిత్తము అతడు శరీరమందు ప్రత్యక్షమాయెను. அதைத்தான் வேதத்தில் தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் என்று படிக்கிறோம். That is what we read in the word of God. God was manifest in the flesh. అదే వాక్యమందు దేవుడు శరీరధారిగా ప్రత్యక్షమైనని చూచున్నాము. அதைத்தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த நாள் என்று இன்றைக்கு முழு உலகத்திலேயும் ஜனங்கள் நினைவு கூறுகிறார். It is this that the whole world today remembers as the birthday of the Lord Jesus Christ. అదే యొక్క సర్వలోకమంతా జనులను యేసుక్రీస్తు జన్మించినటువంటి జన్మదినం అని కొనియాడుచున్నారు. அவருடைய பிறப்பு ஒரு தூய்மையான பிறப்பாக இருக்கிறது. His birth was one which was pure. ఆయన యొక్క జన్మం అనేది పవిత్రమైనది. அவருடைய பிறப்பிலே யாதொரு தோஷமும் இல்லை. There was no blemish in his birth. ఆయన యొక్క జన్మమునందు ఏ విధమైన దోషము లేదు. இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதை குறித்து தீர்க்கதரிசிகள் இவ்விதமாக முன்னுரைத்திருக்கிறார்கள். The prophets have prophesied in this manner beforehand about the birth of Jesus. యేసుక్రీస్తు జన్మమును గురించి ముందుగానే ప్రవక్తలు ఇలాగున తెలిపిరి. ஒரு కన్నిகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள். Behold, a virgin shall be with child and she shall beget a son. ఒక కన్య గర్భవతి అయి కుమారుని కన్ను. ஒரு கன்னிகை எப்படி கர்ப்பவதியாக முடியும்? How can a virgin conceive? ఒక కన్యక ఎలాగున గర్భవతి కాగలదు? அதுதான் தேவனுடைய செயலாக இருக்கிறது. That is the work of God. అది దేవుని యొక్క క్రియ ఉన్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. பரிசுத்த ஆவியானவர் மரியாளின் மேல் நிழலிட்டார். The Holy Spirit overshadowed Mary. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరియ మీద ఉండెను. இவ்விதமாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரியாளுக்குள்ளே வெளிப்பட்டார். In this manner the Lord Jesus Christ was manifested in Mary. ఇలాగున ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరియ యందు జన్మించెను. மரியாள் யோசேப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தாள். Mary was espoused to Joseph. మరియ యోసేపుకు నియమించబడి ఉండెను. ஆனால் மரியாள் கர்ப்பவதியாக இருக்கிறதை கண்டு யோசேப்பு ரகசியமாக தள்ளிவிடலாம் என்று தனக்குள்ளே தீர்மானித்துக் கொண்டிருந்தார். When Joseph found that Mary was with child, he did not want to make her a public example and was minded to put her away privily. మరియ గర్భవతి ఉన్నదని యోసేపునకు తెలిసినప్పుడు ఆమెను రహస్యముగా విడువవలెనని చూచెను. யோசேப்புக்கு சொப்பனத்திலே தேவன் அதனுடைய ரகசியத்தை காட்டி கொடுத்தார். The Lord showed the mystery concerning this to Joseph in a dream. యోసేపు తన యొక్క కలయందు దేవుని చేత దాని యొక్క రహస్యము తెలియబడినో. மரியாளுக்கும் கூட தூதன் இந்த வாழ்த்துதலை சொல்லும்போது இது எப்படி ஆகும் என்று சொல்லி அவள் கலங்கி தவித்தாள். Even when the angel declared these things to Mary, she was also troubled, saying, how shall these things be? ఈ దేవదూత కూడా మరియకు ప్రత్యక్షమై దయాప్రాప్తురాలానికి శుభమని చెప్పినప్పుడు ఇది ఎలాగున జరుగునని అడుగుచుండెను. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்று அவளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. It was told her, with God nothing shall be impossible. దేవునికి అసాధ్యమైన కార్యము ఏదీ లేదని ఆమెకు తెలుపబడెను. இவ்விதமாய் மரியாள் நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை என்று தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தாள். And then Mary said, behold the handmaid of the Lord. ఇలాగున మరియా నేను దేవునికి దాసురాలని సమర్పించుకొనెను. ஆனபடியால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பு ஒரு தூய்மையான பிறப்பு. That is why the birth of the Lord Jesus Christ is one which is holy. కావున ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మము పవిత్రమైన జన్మమై ఉన్నది. இப்படித்தான் கர்த்தராகிய இயேசு ஒரு நாள் இந்த பூமியிலே வெளிப்பட்டு அவர்கள் மனிதர்கள் மத்தியிலே அவர் வளர்ந்து கொண்டு வந்தார். This is how Jesus was manifest in the flesh and was growing among people. ఇలాగనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క భూమి మీద ప్రత్యక్షుడై మనుషుల మధ్యలో ఎదుగుచుండెను. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை குறித்து நாம் தியானித்தால் பல பகுதியாக நாம் அதை தியானிக்கலாம். If we meditate about the birth of the Lord Jesus Christ, we can meditate it in various portions. యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మమును గురించి మనం ధ్యానించినట్లయితే పల భాగములుగా ధ్యానింపవచ్చును. அவருடைய பிறப்பை குறித்து தீர்க்கதரிசிகள் முன்னுரைத்த காரியங்கள்
There were those things which the prophets have declared beforehand about his birth. ఆయన యొక్క జన్మమును గురించి ముందుగా ప్రవచించినటువంటి ప్రవక్తల విషయములో அவர் பிறந்த விதங்கள், The manner in which he was born. ఆయన యొక్క జన్మించినటువంటి విధానము, மேய்ப்பர்களுக்கு அவருடைய பிறப்பை குறித்து வெளிப்பட்ட பகுதி, The manner in which it was revealed to the shepherds about his birth. కాపరులకు ఆయన యొక్క జన్మమును గురించి తెలుపబడిన విధానము, வான சாஸ்திரிகள் அவருடைய பிறப்பை அறிந்து கொண்ட விதம், The manner in which the wise men understood about his birth. ఆ యొక్క జ్ఞానులు ఆయన యొక్క జన్మమును గురించి తెలుసుకున్న విధానము, கேப்ரியல் தூதர் மூலமாக மரியாளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்த்துதல், The greeting given to Mary through Gabriel, the angel of God. గబ్రియేలును దేవదూత ద్వారా మరియకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ యొక్క శుభవచనము, எலிசபெத்தின் மூலம் மரியாளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்த்துதல், The greeting given to Mary through Elizabeth. ఎలిజబెత్ ద్వారా మరియకి ఇవ్వబడినటువంటి ధన్యతలు, சிமியோன் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட வாழ்த்துதல், The greeting given through Simeon. సిమియోను మూలముగా ఇవ్వబడినవి. இப்படி வாழ்த்தப்பட்ட பகுதிகள். All these ways in which Mary was greeted. ఇలాగున పొగడబడినటువంటి కార్యములో இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை குறித்து ஏரோது ராஜாவுக்கு உண்டான கலக்கம், The confusion the King Herod had about the birth of Jesus. యేసుక్రీస్తు జన్మించడం బట్టి హేరోదు రాజు కలిగినటువంటి కలవరము, இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பின் நிமித்தம் இந்த பூமிக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதங்கள், The blessings the earth received because of the birth of Jesus. యేసుక్రీస్తు జన్మను బట్టి ఈ యొక్క భూమికి దొరికినటువంటి ఆశీర్వాదములు, இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தபோது பரலோகத்தில் உன்னதத்தில் காணப்பட்ட சம்பவங்கள், All the happenings in heaven in the high places at the time of Jesus' birth. యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు పరలోకములో సర్వోన్నతమైన స్థలములో జరిగిన కార్యములు, இப்படி பல விதங்களில் அவருடைய பிறப்பை குறித்து நாம் தியானிக்க முடியும். In this manner we can meditate about his birth in different ways. ఇలాగున పలు రీతిలో ఆయన యొక్క జన్మమును గురించి ధ్యానింపవచ్చును. ஒவ்வொன்றாக தியானித்தால் நாம் எவ்வளவோ நாட்கள் தியானித்து கொண்டே போகலாம். If we keep meditating all these things in this manner one after the other, we can keep meditating for many days. ఇవన్నీ మనము ఒకటొకటిగా ధ్యానించినట్లయితే అనేక దినములు ధ్యానింపవచ్చును. தேவன் மனிதனானது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல. God being made man is not an ordinary thing. దేవుడు మనుషుడుగా వచ్చినది అదొక సామాన్యమైన విషయము కాదు. நாம் எல்லாம் கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை பெற்ற ஜனமாக இருக்கிறோம். All of us are people who have found favor in the eyes of the Lord. మనమందరము దేవుని యొక్క కన్నుల్లో దయ పొందిన వారము. இன்றைக்கு தூதர் மூலமாக மரியாளுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான வாழ்த்துதலில் ஒரு சில காரியங்களை நாம் தியானித்து கர்த்தருக்குள்ளே நாம் சந்தோஷப்படலாம். Today let us meditate about certain things from the portion in which the angel greeted Mary, and then we shall rejoice in the Lord. నేడు దూత ద్వారా ఈ యొక్క మరియకి ఇవ్వబడినటువంటి ఈ యొక్క శుభవచనం గురించి మనం చూచెదము. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1 அதிகாரம் 28வது வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை வாசி. Luke's Gospel chapter 1 verse 28 onwards. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయము 28వ వాక్యము నుండి, அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து, கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான். அவளோ அவனை கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள். தேவதூதன் அவளை நோக்கி, மரியாளி பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய், இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார், அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவராது என்றார். அதற்கு மரியாள் தேவதூதனை நோக்கி, இது எப்படி ஆகும், புருஷனை அறியேனே என்றாள். தேவதூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும், ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எண்ணப்படும். அடுத்த வசனத்தை வாசி, 38 வரைக்கும் வாசி. இதோ உனக்கு இனத்தாளாயிருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கற்பந்தரித்திருக்கிறாள். மலடி எண்ணப்பட்ட அவளுக்கு இது 6ஆம் மாதம், தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான். அதற்கு மரியாள், இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது என்றாள்.
அப்பொழுது தேவதூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான். அப்பொழுது தேவதூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான். Down to verse 38, and the angel departed from her. 38వ వాక్యం వరకు అంతటి దూత ఆమె యొద్ద నుండి వెళ్ళెను. ஒரு நாள் மரியாளுக்கு தூதன் தரிசனமாகி மரியாளோடு இவ்விதமாக இடைப்பட்டு கொண்டிருந்தார். One day the angel appeared to Mary and he dealt with her in this manner. ఒక దినమున దూత మరియకు ప్రత్యక్షమై ఈలాగున వ్యవహరించుచుండెను. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மரியாள் தன்னை முழுவதும் சமர்ப்பிக்கிற வரைக்கும் தூதன் அவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறதை இந்த சம்பவத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். In this incident we find the angel of the Lord going on speaking to Mary until Mary yielded herself to the word of God. ఈ యొక్క సంభవం మనం చూచినప్పుడు దేవుని యొక్క మాటకు మరియ పూర్తిగా తనను సమర్పించుకున్నంత వరకు ఇక్కడ దూత ఉండినట్లుగా చూస్తున్నాము. மரியாள் இந்த பூமியில் இருக்கிறதான ஸ்திரீகளைப் போல அவள் ஒரு ஸ்திரீயாக இருந்தாள். Mary was also a woman like all the other women upon the earth. మరియ ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండినటువంటి స్త్రీల వలె ఆమె కూడా ఉండెను. ஆனால் தேவன் மனிதனாக தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கு இந்த மரியாளை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். But God chose Mary in order to bring God in human form. అయితే దేవుడు శరీరధారిగా ప్రత్యక్షపరచబడుటకు మరియను ఏర్పరచుకొనెను. எவ்வளவோ நிந்தைகள் அவமானங்களின் ஊடாக கடந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை மரியாளுக்கு காணப்பட்டது. Mary had to go through various kinds of reproaches and shame. అనేకమైన నిందలు అవమానముల మార్గము గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చెను. தேவதூதன் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட வாழ்த்துதலை மரியாள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கலங்கி கொண்டிருக்கிறார். Mary was hesitating to accept the salutation of the angel of God. ఈ యొక్క దూత ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి శుభవచనమును అంగీకరించుటకు మరియ తొందరపడుచుండెను. நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. He said, thou shalt conceive and bring forth a son and shall call his name Jesus. ఇదిగో నీవు గర్భం ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదువు. அவர் பெரியவராக இருப்பார். He shall be great. ఆయన గొప్పవాడయుండును. ఉన్నతமாనவருடைய குமாரன் எனப்படுவார். He shall be called the son of the highest. సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడును. அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனம் அவருக்கு கொடுக்கப்படும். The Lord God shall give unto him the throne of his father David. ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచ్చును. యాకోబిன் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கு அரசாளுவார். He shall reign over the house of Jacob forever. ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவு இருக்காது. And of his kingdom there shall be no end. ఆయన యొక్క రాజ్యమునకు అంతం ఉండదు. முடிவில்லாத ராஜ்யத்தை உடைய ஒரு பெரிய ராஜா உனக்குள்ள பிறக்க போகிறார். A great king having an endless kingdom is going to be born in you. రాజ్యమునకు అంతము లేనటువంటి గొప్ప రాజు నీలో జన్మింపబోచున్నాడు. இதுவரைக்கும் பூமியிலே இப்படிப்பட்ட வாழ்த்துதல் யாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டதில்லை. This kind of salutation was not given to anyone else on the earth till now. ఇంతవరకు భూమి మీద ఇటువంటి శుభవచనములు ఎవరికి కూడా తెలియబడలేదు. ஆனபடியால் பூமியிலே மனிதர்கள் ஒருவர் வாழ்த்துகிறது உண்டு. ஆனால் ஒரு தேவதூதன் வந்து ஒரு மனிதனை வாழ்த்துகிறது என்று சொல்லுகிறது, இது ஒரு விசேஷமான சந்தர்ப்பமாக இருக்கிறது. It is very common for human beings to greet one another while on earth, but the angel of God coming down from heaven and greeting a human being is something very peculiar. ఈ యొక్క భూమి మీద మనుషులు ఒకరికి ఒకరికి శుభం చెప్పుకుంటూ ఉన్నది. అయితే ఈ యొక్క సందర్భంలో ఒక దూత దిగి వచ్చి మరి ఒక శుభం చెప్పుట ఇది ఒక విశేషమైనదిగా ఉన్నది. அந்த நேரம் மரியாள் புருஷனை அறியாதவளாக இருக்கிறார். At that time Mary did not know her husband. ఆ యొక్క సమయమందు మరి ఆ పురుషుని ఎరుగనిదై ఉండెను. ஆனபடியால் இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சொல்லி அவள் கலங்கி அதனுடைய ரகசியம் புரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். So she was wondering what kind of salutation this might be. She did not understand the mystery of it and so was troubled and was hesitating. అందుచేత ఈ యొక్క శుభము ఏమిటో అని చెప్పి ఆమె తొందరపడుచుండెను. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மரியாள் தன்னை முழுவதும் ஒப்பு கொடுக்கிற வரைக்கும் தூதன் அவளோடு இடைப்பட்டு கொண்டு அவளை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். Until Mary totally yielded herself to the word of God, the angel of the Lord kept on communing with her and kept preparing her. దేవుని యొక్క మాటకు మరియ లోబడినంత వరకు దేవదూత ఆమెతో వ్యవహరించుచు ఆమెను సిద్ధపరచుండెను. இது எப்படி நடக்கும், இது எப்படி ஆகும் என்று சொல்லி அவள் கேட்கிறாள். She says, how shall this be, seeing I know not a man? How shall this thing come to pass? ఇది ఎలాగున జరుగును, ఇది ఏ విధముగా జరుగునని చెప్పి అడుగుచుండెను. இது எப்படி சம்பவிக்கும் என்று தூதன் அவளுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறார். The angel explained to her how this thing would come to pass. ఇది ఎలాగున జరుగునని చెప్పి దూత ఆమెకు తెలిపెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. கடைசியாக மரியாள்
இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை என்று தன்னை சமர்ப்பிக்கிறாள். Finally, Mary yielded herself, saying, Behold the handmaid of the Lord. చివరిగా మరియా ఇదిగో నేను ప్రభు దాసురాలను అప్పగించుకొనెను. தூதன் போய்விட்டான். The angel departed. దూత వెళ్ళిపోయెను. இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளுகிற விஷயம் என்ன? What is that thing which we understand from this? దీని నుండి మనం గ్రహించుచున్న విషయం ఏమిటి? அன்றைக்கு ஒரு மரியாளை தேடி அந்த தூதன் வந்தார். On that day the angel came in search of one Mary. ఆ యొక్క దినమున ఒక మరియని వెతికి దూత వచ్చెను. இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரையும் தேடி தேவனுடைய தூது அனுப்பப்படுகிறது. Today the message of God is sent in search of everyone. ఈ యొక్క దినమున ప్రతి ఒక్క మనిషిని వెతుకుచు వర్తమానం వచ్చుచున్నది. யார் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். They who hear this voice of God and yield themselves to it are blessed. ఎవరైతే ఈ యొక్క దేవుని యొక్క మాటకు అంగీకరించుచున్నారో వారే ఆశీర్వదింపబడుదురు. அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்றைக்கு மரியாளை பார்க்கிலும் பாக்கியவான்களாய் காணப்படுகிறார். Each one of them are more blessed than Mary today. వారిలో ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క దినము మరియ కంటేను వారు ధన్యులయ్యుందురు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. ஆனால் இன்றைக்கு பெரும்பான்மையான கிறிஸ்தவர்கள் மரியாளையும் கூட ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் உண்டு. But today there are a major number of Christians worshipping Mary. నేడు కూడా కొంత నామకర్తపు క్రైస్తవులైనటువంటి వారు మరియను కూడా ఆరాధించుచున్నారు. கர்த்தராகிய இயேசுவை பெற்றெடுத்த தாய் எவ்வளவு விசேஷமானவளாக இருக்க வேண்டும். How special should be the mother who begot the Lord Jesus Christ. ప్రభుని యేసుక్రీస్తుకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి ఎంత విశేషమైనది. இப்படி அன்றைக்கும் கூட சிலருக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது. Even during those days some people had a question like this. ఈలాగున ఆ యొక్క దినమున కూడా కొంతమందికి ప్రశ్న ఉండెను. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே வந்து கேட்கிறார்கள். They come to Jesus and ask him, యేసుక్రీస్తు యుద్ధకు వచ్చి అడుగుచున్నారు, உம்மை சுமந்த கற்பம் எவ்வளவு பாக்கியம் உள்ளது. How blessed is the womb which bare you. నిన్ను మోసినటువంటి గర్భము ఎంత ధన్యకరమైనది. அப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதமாக அவருக்கு பதில் கொடுத்தார். Then the Lord Jesus Christ gave a reply like this. అప్పుడు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఈలాగున జవాబిచ్చిరి, தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதை காத்து நடக்கிறவர்கள் மரியாளை விட பாக்கியவான்கள். More blessed than Mary are they that hear the word of God and keep it. దేవుని యొక్క మాటను విని దాన్ని కాపాడుకుని ఎవరైతే నడుచున్నారో వారు మరియ కంటే ధన్యులైనారని చెప్పెను. இன்னைக்கு மரியாளை விட ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட எத்தனையோ மரியாள் எழும்பி விட்டார். Today so many other Marys more blessed than this Mary have risen. ఈ యొక్క మరియ కంటేను అత్యధికముగా ఆశీర్వదింపబడిన అనేక మంది మరియలు ఇప్పుడు లేచి ఉన్నారు. மரியாள் எதனால ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரா ஸ்திரீகளுக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளாக மாறினாள்? By what did Mary become blessed above all women? మరియు దేని వలన స్త్రీలందరి కంటేను ఆమె ఆశీర్వదింపబడిన దానిగా మారెను? தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டபடியினால் தான். Because she accepted the word of God. ఆమె దేవుని యొక్క మాటను అంగీకరించుటను బట్టి. அதற்கு முன்பாக மரியாளிடத்தில் ஒரு விசேஷமும் இல்லை. Until that time there was nothing special in Mary. దానికి ముందుగా మరి ఏందో ఏ విధమైన విశేషత లేదు. எத்தனையோ ஸ்திரீகளில் அவளும் ஒருத்தியாக இருந்தாள். She was also one among many women. అనేక స్త్రీలలో ఆమె ఒకటిగా ఉండెను. ஆனால் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தூதை அவள் ஏற்றுக்கொண்டாள். But she received the message given to her. ఆమెకి ఇవ్వబడినటువంటి ఒక వర్తమానంలో ఆమె స్వీకరించెను. அவள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மறுப்பு தெரிவித்திருந்தாள். If she had not accepted it and if she had refused it, ఆమె దాన్ని అంగీకరించకుండా త్రోసివేసి ఉండినట్లయితే வேறொரு மரியாளை தேடி இல்லாவிட்டால் வேறு பேருடைய ஒரு ஸ்திரியை தேடி தூதன் போயிருக்க வேண்டும். the angel would have gone in search of another Mary or some other woman. వేరొక మరియను లేక మరొక స్త్రీని వెతుకుచు దూత వెళ్లి ఉండును. இன்றைக்கும் அப்படித்தான். Even today it is the same. నేడు కూడా అలాగుననే. கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் கொடுக்கப்படும் போது யார் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள்தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். When the word of God is given, only those who accept it are blessed. దేవుని యొక్క వాక్యములు ఇవ్వబడుచున్నప్పుడు ఎవరైతే వాటిని స్వీకరించుచున్నారో వారే ఆశీర్వదింపబడుదురు. தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல. God is not a respecter of persons. దేవుడు పక్షపాతము కలిగిన వాడు కాడు. அவர் எல்லாரையும் ஒன்று போல நேசிக்கிறார். He loves everyone alike. ఆయన అందరినీ ఒకే రీతిగా ప్రేమించుచున్నాడు. யார் அவருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாகிறார். All those who accept his word, they are blessed. ఎవరైతే ఆయన యొక్క మాటను స్వీకరించుచున్నారో వారు ఆశీర్వదింపబడుదురు. இந்த மரியாளை குறித்து நாம் இங்கே படிக்கும்போது When we read about this Mary here, ఈ యొక్క మరియను గురించి మనం ఇక్కడ చదివినప్పుడు கிருபை பெற்றவளே நீ வாழ்க. O thou highly favored, blessed be thou of the Lord. దయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము.
கர்த்தர் உன்னுடனே கூட இருக்கிறார். The Lord is with thee. ప్రభు నీకు తోడై ఉన్నాడు. அவள் கிருபை பெற்றுக்கொண்டவளாக இருக்கிறாள். She was one who had received favor. ఆమె or దయను grace. పొంది ఉన్నది. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராக நம்ம மத்தியிலே வாசம் பண்ணினார். The Lord Jesus dwelt among us as one full of grace and truth. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన మధ్యలో కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా నివసించెను. ஆதியிலே தேவன் இருந்தார், ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. In the beginning was the Word, ఆదియందు వాక్యం ఉండెను. அந்த వాர்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. and the Word was with God, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను. அந்த வார்த்தை தேவனாகவும் இருந்தது. and the Word was God, ఆ యొక్క వాక్యము దేవుడై ఉండెను. அந்த வார்த்தை தான் மாமிசமாக வெளிப்பட்டது. and that Word was manifest as flesh. ఆ యొక్క వాక్యమే శరీరధారిగా ప్రత్యక్షమాయెను. மாமிசத்தில் வெளிப்பட்ட அந்த வார்த்தையில் கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்திருந்தது. This Word which was made flesh was full of grace and truth. శరీరధారిగా ప్రత్యక్షమైన ఆ యొక్క వాక్యమందు ఈ యొక్క కృపయు సత్యము ఉండెను. அவர்தான் கர்த்தராகிய இயேசு. He is the Lord Jesus. ఆయనే ప్రభువైన యేసు. அப்படினால் இன்றைக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தையாக நம்ம மத்தியிலே ஒவ்வொருவரோடு இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார். So even today the Lord Jesus Christ is dealing with each one of us as the Word. నేడు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనతో వాక్యంగా ప్రతి ఒక్కరితో ఆయన వ్యవహరించుచున్నాడు. வார்த்தை மாமிசமாக வெளிப்பட்டது. The Word became flesh. వాక్యము శరీరధారిగా బయలుపడెను. அந்த மாமிசமாக வெளிப்பட்டு அவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்து முடித்துவிட்டு மறுபடியும் அவர் கடந்து போய்விட்டார். After being manifest as flesh, he did all that he had to do and he went back again. శరీరధారిగా ప్రత్యక్షమై చేయవలసినటువంటి కార్యములు చేసి మరలా వెళ్ళిపోయెను. இன்றைக்கும் அந்த வார்த்தை ஒவ்வொருவரை நோக்கி அனுப்பப்படுகிறது. Even today that word is sent to each person. నేడు కూడా ఆ యొక్క వాక్యము ప్రతి ఒక్కరి యొద్దకు పంపబడుచున్నది. அந்த வார்த்தையை யார் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ கிருபை அவர்களுக்குள்ள பிரவேசிக்கும். Grace enters into those who accept that word. ఎవరైతే ఆ యొక్క వాక్యమును స్వీకరించుచున్నారో కృపలోనికి ప్రవేశించున్నారు. கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் கிருபை பெற்றவர்கள். Those who believe the word of God and accept it, they are those who have found favor or received grace. దేవుని యొక్క వాక్యమును నమ్మి ఎవరైతే స్వీకరించుచున్నారో వారు కృపను లేక దయను పొందుచున్నారు. அவர்கள்தான் இன்றைக்கு மரியாளாக மாறுகிறார்கள். They become Mary today. వారు నేడు మరియగా మారుచున్నారు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. கிருபை பெற்றவளே கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். The Lord be with thee, thou that art highly favored. దయాప్రాప్తురాలా ప్రభువు నీకు తోడై ఉన్నాడు. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களோடு கூட தேவன் இருக்கிறார். So God is with them who accept the word of God. దేవుని యొక్క మాటను స్వీకరించి వారితో దేవుడు ఉండును. அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் மனிதர்கள் மத்தியிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக மாறிவிடுகிறார். They become those who are blessed among people. వారు మనుషుల మధ్యలో ఆశీర్వదింపబడిన వారిగా మారుచున్నారు. 28வது வசனத்தை மறுபடியும் வாசி. Read verse 28 again. 28వ వాక్యము. அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து, கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. கிருபை பெற்றவளே நீ வாழ்க. Hail thou that art highly favored. దయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము. கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். The Lord is with thee. ప్రభువు నీకు తోడై ఉన్నాడు. நீ ஸ்திரீகளுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாய். Blessed art thou among women. స్త్రీలలో నీవు ఆశీర్వదింపబడిన దానవు. இன்னைக்கு முழு உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களின் மத்தியில் தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் மற்ற ஜனங்களின் மத்தியிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக மாறுகிறார்கள். Today the people who receive the word of God and accept it are blessed among all other people all over the world. ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యమును స్వీకరించి అంగీకరించుచున్నారో వారు సర్వలోకములో ఉండినటువంటి జనుల మధ్యలో ఆశీర్వాదముగా మార్చబడుచున్నారు. ஏற்கனவே தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு கிருபை பெற்று அந்த கிருபையிலே நாள்தோறும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற திரளான ஜனங்கள் இங்கே உண்டு. There are so many people seated here who have already heard the word of God and accepted it and received the grace and also are growing in it. వారు ముందుగానే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యమును స్వీకరించి కృపను పొందుకొని ఉండినటువంటి జనులు ఇక్కడ అనేకులు ఉన్నారు. அந்த கிருபை அவர்களுக்குள்ள வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. That grace is growing in them. ఆ యొక్క కృప వాళ్ళు ఎదుగుచునే ఉన్నది. அந்த இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்குள்ளே உருவாகி கொண்டு வருகிறார். That Jesus Christ is being shaped in them. ఆ యొక్క ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యందు రూపింపబడుచున్నాడు. அதைத்தான் வேதத்தில் நான் வாசிக்கும் போது கலாத்தியருக்கு நிருபத்தில் பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், என் சிறு பிள்ளைகளே கிறிஸ்து உங்களிடத்திலே உருவாகும் அளவும் என்று எழுதுகிறார். It is about this that Saint Paul writing to the Galatians says,
My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. అందుచేతనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు గలతీ సంఘమునకు రాసినప్పుడు నా పిల్లలారా క్రీస్తు స్వరూపం మీ యందు ఏర్పడు వరకు தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டது முதல், விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டது முதல் கிறிஸ்து ஒரு மனிதனுக்குள்ளே உருவாகிக் கொண்டே வருகிறார். From the time a man hears the word of God and receives it and accepts it, Christ is formed in him. దేవుని యొక్క వాక్యమందు విశ్వాసముంచి స్వీకరించినప్పటి నుండి క్రీస్తు మీ యందు రూపింపబడుచున్నాడు. இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் கிறிஸ்து அவர்களை தன்னை போல மாற்றிக்கொண்டே வருகிறார். In another way, Christ keeps changing them like himself. మరొక రీతిలో చెప్పినట్లయితే క్రీస్తు మనల్ని తన వలనే మార్చుచున్నాడు. ஒரு நாள் வரும், அன்றைக்கு அவர்களும் கிறிஸ்து ஒன்றாகி விடுவார்கள். கிறிஸ்து அவர்களிடத்திலே ஒரு பூரணராக வெளிப்படுவார். A day will come when they and Christ will become one, and Christ will become perfect in them. ఒక దినం వచ్చును, క్రీస్తును మనమును ఏకమగుదుము, క్రీస్తు పరిపూర్ణుడిగా ప్రత్యక్షమగును. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரும் இன்றைக்கு மரியாளாக இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கிறார். But every person who accepts the word of God lives as Mary today upon this earth. అయితే దేవుని యొక్క మాటను స్వీకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ నేడు మరియ వలె జీవించున్నారు. இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு யாராயிலும் புதிதாக வந்திருக்கிறீர்களா? Has anyone come newly for this meeting today? నేడు యొక్క కూటమునకు ఎవరైనా నూతనముగా వచ్చినారా? நீங்கள் இன்றைக்கு இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் இன்று முதல் நீங்கள் மற்ற ஜனங்களின் மத்தியிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக மாறுகிறீர்கள். If you accept the word of God today, from today you will become blessed among all other people. నేడు మీరు దేవుని యొక్క మాటను స్వీకరించినట్లయితే ఇతర జనుల మధ్యలో మీరు ఆశీర్వాదముగా ఉండెదరు. காரணம் என்ன? What is the reason? కారణం ఏమిటి? உன்னை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக மாற்றுகிறது எது? What makes you a blessed person? నిన్ను ఆశీర్వదింపబడినవానిగా మార్చినది ఏది? சாதாரண மனிதனாக இருந்த உன்னை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக மாற்றுகிறது, உன்னை விசேஷித்தவனாக்குகிறது எது? What is that thing which makes you an ordinary man to become a special person? సాధారణమైన మనుషునిగా ఉండినటువంటి నిన్ను ఆశీర్వదింపబడిన వానుగాను ప్రత్యేకమైన మనుషునిగా మార్చినది ఏది? தேவனுடைய வார்த்தையை, இயேசு கிறிஸ்துவை, அந்த கிருபையை நீ ஏற்றுக்கொண்டதுதான் அதற்கு காரணம். The reason is that you have accepted the word of God, the Lord Jesus Christ, or that grace. దేవుని యొక్క వాక్యమును కృపను ప్రభుని యేసుక్రీస్తును స్వీకరించుటే కారణము. அவர் உனக்குள்ளே பெரியவராக காணப்படுகிறார். He is great in you. ఆయన నీలో గొప్పవాడుగా ఉండును. அவர் உனக்குள் பெரியவராக இருப்பார். He will be great in you. ఆయన నీలో గొప్పవాడుగా ఉండును. அப்ப இந்த தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலம் ஒரு பெரிய தேவனை ஒரு மனிதன் தனக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்கிறார். So through this word of God, a man receives the great God into himself. దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ఒక మనుషుడు దేవుణ్ణి తనలోనికి స్వీకరించున్నాడు. இன்று முதல் நீங்கள் ஒரு பெரிய தேவனை தனக்குள்ளே பெற்றுக்கொண்டவர்களாக மாறுகிறீர்கள். From today you will become people who have received a great God in yourself. ఈ యొక్క దినం మొదలుకొని ఒక గొప్ప దేవుని మీలో అంగీకరించిన వారుగా ఉందురు. தேவனுடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனாகவும் இருக்கிறது. The word of God is spirit and life. దేవుని యొక్క వాక్యమునది ఆత్మయు జీవమై ఉన్నది. அவர் இயேசு என்று அழைக்கப்படுகிறார். He is called Jesus. ఆయన యేసు అని పిలువబడుచున్నాడు. அந்த வார்த்தை இயேசு என்னும் நாமத்தில் வெளிப்படுகிறது. That word is revealed in the name Jesus. ఆ యొక్క వాక్యము యేసు అను నామమందు బయలుపరచబడింది. அப்படினால் இன்றைக்கு அந்த வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள், இல்லாவிட்டால் இயேசுவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். Therefore today you have received that word, or you have received Jesus. కావున మీరు ఈ యొక్క దినమున ఆ యొక్క వాక్యమును స్వీకరించున్నారు లేక యేసును స్వీకరించున్నారు. அவர் பரிசுத்தர். He is holy. ఆయన పరిశుద్ధుడు. உன்னிடத்தில் உற்பத்தியாக இருக்கிறது பரிசுத்தம் உள்ளது. That which is formed in you is a holy thing. నీ యందు పుట్టబోన్నది పరిశుద్ధమైనది. அதிலே யாதொரு பாவம் கிடையாது. There is no sin in it. దాని యందు ఏ విధమైన పాపము లేదు. அது பரிசுத்தம் உள்ளது. It is holy. అది పరిశుద్ధమైనది. அப்படினால் இன்று முதல் உனக்குள்ளே பரிசுத்தமாகுதலின் வேலையை கர்த்தர் துவக்குகிறார். So from today the Lord begins in you the work of sanctification. కావున ఇది మొదలుకొని ప్రభుని యందు పరిశుద్ధపరచు క్రియను కొనసాగించును. நீங்கள் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய வார்த்தை பரிசுத்தம் உள்ளதாக இருக்கிறது. The word of God which you have believed and received is the word of it's a holy thing. మీరు నమ్మి స్వీకరించినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యము పరిశుద్ధమైనది. இனி பாவம் உனக்குள் வாசமா இருக்க முடியாது. Hereafter sin cannot dwell in you. ఇక పాపము నీలో నివసించలేదు. ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை அல்லது பரிசுத்தம் உள்ளது உனக்குள்ள பிரவேசித்திருக்கிறது. Because the word of God, or that which is holy, has entered into you. ఎందుకనగా దేవుని యొక్క వాక్యము పరిశుద్ధమైనది నీలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నది. ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது?
What fellowship hath light with darkness? చీకటికి వెలుగు ఏం పొత్తు? ஒளியையும் இருளையும் ஒரே இடத்தில் உங்களால் வைக்க முடியாது. You will not be able to keep light and darkness together in the same place. వెలుగును చీకటిని ఒకే స్థలం నందు ఉంచలేము. எவ்வளவு இருள் இருந்தாலும் வெளிச்சம் வரும்போது இருள் ஓடியே போய்விடும். How much ever great the darkness be, when light comes there, darkness flees. ఎంత చీకటి ఉండినప్పటికీ వెలుగు వచ్చినట్లయితే చీకటి పారిపోవును. இருள் இருக்கிற இடத்தில் வெளிச்சத்தை கொண்டு வரலாம், ஆனால் வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்தில் இருளை கொண்டு வர முடியாது. In the place where there is darkness you can bring in light, but where there is light you cannot bring in darkness. చీకటి ఉండిన స్థలం నందు వెలుగును తీసుకొని రావచ్చును, అయితే వెలుగు ఉండిన స్థలం నందు చీకటిని తీసుకొని రాలేము. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்குள்ள இருக்கிறதான இருள் ஓடுகிறது. So when we accept the Lord Jesus Christ, the darkness which is found in us flees. యేసుక్రీస్తును స్వీకరించినప్పుడు మనలో ఉండినటువంటి చీకటి తొలగిపోవచ్చున్నది. இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நமக்குள்ள பத்திரப்படுத்திக் கொள்ளுகிற வரைக்கும் இருள் மறுபடியும் நமக்குள்ள பிரவேசிக்கவே முடியாது. Again, that as long as we keep the word of God safely within ourselves, darkness cannot enter into us again. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యమును మనలో భద్రముగా ఉంచుకున్నంత వరకు ఈ యొక్క చీకటి మనలోనికి ప్రవేశింపనేరదు. இந்த டியூப் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணா தான் இந்த இடத்தில் இருள் வருமே அல்லாமல் அது எரிந்து கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் இருள் வரவே முடியாது. Only after these tube lights are switched off can darkness come into this place. As long as these tube lights are working, darkness cannot come into this place on its own. ఈ యొక్క ట్యూబ్ లైట్లను వెలుగుచున్న సమయమందు ఈ యొక్క వెలుగు చీకటి ఇక్కడికి ప్రవేశింపనేరదు. அதே நேரத்தில் எவ்வளவு இருள் இருக்கிற இடத்திலேயும் கூட நீங்கள் இருளை துரத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தால் இருள் தானாக ஓடிவிடும். In the same manner, in a place where there is a darkness, how much ever great the darkness might be, you need not chase away the darkness. You can just bring light there and darkness will flee away on its own. ఎంత అధికముగా చీకటి ఉండిన స్థలం నందు మీరు చీకటిని వెళ్ళగొట్టన అవసరం లేదు. వెలుగును తెచ్చినట్లయితే చాలును, అది పారిపోవును. பிசாசுக்கும் இயேசுவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை கவனித்து பாருங்கள். Look at the difference between the devil and Jesus. అపవాదికి యేసుకుండినటువంటి భేదము చూడుడి. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிற இடத்தில் பிசாசு வர முடியாது. The devil cannot come to a place where the Lord Jesus Christ ప్రభువైన is. యేసుక్రీస్తు ఉండిన స్థలం నందు అపవాది రాలేదు. ஆனால் பிசாசு இருக்கிற இடத்தில் இயேசு வந்தால் பிசாசு ஓடி போவான். But in the place where the devil is, if Jesus comes, the devil will flee away. అయితే అపవాది ఉండిన స్థలం యొద్దకు యేసు వచ్చినప్పుడు అపవాది పారిపోవచ్చున్నది. பாவத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கவனித்து பாருங்கள். Look at the difference between sin and holiness. పాపమునకు పరిశుద్ధతకు ఉండినటువంటి భేదము చూడుడి. ரெண்டுக்கும் உள்ள வல்லமையை ஒப்பிட்டு பாருங்கள். Compare the power between the two. ఈ యొక్క రెండింటికి ఉండినటువంటి శక్తిని పోల్చి చూడుడి. பாவம் இருளுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. Sin is compared to darkness. పాపము చీకటికి పోల్చబడి ఉన్నది. எவ்வளவு இருள் இருந்தாலும் வெளிச்சம் வரும்போது இருள் தானாக ஒளிந்து போகும். However great the darkness might be, when the light comes there, the darkness automatically flees. ఎంత అధికముగా చీకటి ఉండినప్పటికీ వెలుగు వచ్చినట్లయితే చీకటి పోవును. அதே நேரத்தில் வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்தில் இருள் வரவே முடியாது. At the same time, darkness can never approach a place where there is light. అదే సమయమందు వెలుగు ఉండిన స్థలం నందు చీకటి రాలేదు. ஒரு மனிதன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, When a man accepts Jesus, ఒక మనుషుడు యేసును అంగీకరించినప్పుడు, மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவனை அறிக்கையிடும்போது, when he confesses God who was manifest in the flesh, శరీరధారిగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి దేవుణ్ణి ఒప్పుకోలు చేసినప్పుడు அந்த மனிதனுக்குள்ளே வெளிச்சம் பிரவேசிக்கிறது. light enters into that man. ఆ యొక్క మనుషులోనికి వెలుగు ప్రవేశించుచున్నది. கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாக இருப்பார். The Lord shall be unto thee an everlasting light. యెహోవాయే నీకు నిత్య వెలుగుగా ఉండును. இந்த டியூப் லைட்டை போல இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை போல ஒரு நாள் அணைந்து போகிற வெளிச்சம் அல்ல அது. It is not a light which is put off one day like this tube light or like the sunlight. ఈ యొక్క ట్యూబ్ లైట్ల యొక్క వెలుగు వలె సూర్యుని యొక్క వెలుగు వలె ఒక దినమున ఆరిపోవున్నది కాదు. ஒரு நாள் சூரியன் இருளடையும் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is written that one day the sun shall be darkened. ఒక దినమున సూర్యుడు చీకటిగా మారును. அன்றைக்கு சந்திரனும் ஒளி கொடுக்காது. The moon also will withdraw itself that day. ఆ యొక్క దినమున చంద్రుడు కూడా వెలుగునివ్వడు. ஆனால் கர்த்தரோ நித்திய வெளிச்சமாக நமக்குள்ள இருப்பார். But the Lord shall be within us as an everlasting light. అయితే దేవుడు మనకు నిత్య వెలుగుగా ఉండును. அப்படினால் ஒரு மனிதன் இயேசு கிறிஸ்துவை தனக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, But when a man accepts the Lord Jesus Christ into himself, కావున ఒక మనుషుడు యేసుక్రీస్తును తన యందు స్వీకరించినప్పుడు அன்றைக்கு அவன் கர்ப்பவதியாகிறான். on that day he conceives. ఆ దినమున వారు గర్భవతిగా మారుచున్నారు. இயேசுக்கு ஒரு மனிதனுக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறார், உதயமாகிறார்.
Jesus Christ is born into that man, or he arises in him. ఆ యొక్క మనుషునితో యేసుక్రీస్తు జన్మించుచున్నాడు. அன்று முதல் அவனுக்குள்ளே பரிசுத்தம் உருவாகிறது. From that day onwards, holiness is molded in him. ఆ యొక్క దినం మొదలుకొని వారి యందు పరిశుద్ధత రూపింపబడుచున్నది. நான் 1974வது வருடம் கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன். In the year 1974, I accepted Jesus. నేను 1974వ సంవత్సరమందు యేసుక్రీస్తును స్వీకరించితిని. அன்று முதல் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வெளிச்சம் அணைந்து போகவே இல்லை. From that day till this day, that light has never been put off in me. ఆ యొక్క దినం మొదలుకొని ఈ దినం వరకు ఆ యొక్క వెలుగు నాలో ఆరిపోలేదు. நாளுக்கு நாள் அது பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. Day by day, day after day, it is becoming brighter. దినదినమునకు అది నాలో ప్రకాశించుచున్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, நீங்கள் ஒருவேளை இந்த கூட்டத்துக்கு இன்றைக்கு முதல் முறையாக வந்திருக்கலாம். you might have come for this meeting for the first time today. ఒకవేళ నీవు యొక్క కూటమునకు మొదటిసారి వచ్చి ఉండవచ్చును. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. ஆனபடியினால் இன்றைக்கு நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, So today when you accept the Lord Jesus Christ, కావున నేడు మీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును అంగీకరించినప్పుడు, அவருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, when you accept His word, ఆయన యొక్క వాక్యమును స్వీకరించినప్పుడు உங்களுக்குள்ளே வெளிச்சம் பிரவேசிக்கிறது. light enters into you. మీలోనికి వెలుగు ప్రవేశించుచున్నది. உனக்குள்ள இருக்கிறதான இருளெல்லாம் உன்னை விட்டு போய்க்கொண்டே இருக்கும். All the darkness in you will keep on departing from you. నీలో ఉండినటువంటి చీకటంతయు పోవచ్చు ఉండును. இந்த வெளிச்சம் எந்த அளவுக்கு பிரகாசிக்க நாம் இடம் கொடுக்கிறோமோ, To the extent we give room for this light to shine, ఈ యొక్క వెలుగు ఎంతగా ప్రకాశించుటకు మనం చోటిచ్చుచున్నామో, அந்த அளவுக்கு நமக்குள்ள இருக்கிறதான இருளெல்லாம் நம்மை விட்டு ஒழிந்து போகிறது. to that extent all the darkness in us will pass away. అంత పరిమితికి మనలో ఉండినటువంటి చీకటి మనల్ని విడిచిపోవును. ஆனபடியால்தான் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக மாறுகிறாய். That is why you become a blessed person. అందుచేతనే నీవు ఆశీర్వదింపబడిన వాడిగా మారుచున్నావు. பாவம் ஒரு இருளாக இருக்கிறது. Sin is a darkness. పాపం ఒక చీకటి ఉన్నది. அறியாமை ஒரு இருளாக இருக்கிறது. Innocence is a darkness. అజ్ఞానము ఒక చీకటి ఉన్నది. வியாதி ஒரு இருளாக இருக்கிறது. Sickness is a darkness. వ్యాధి ఒక చీకటి ఉన్నది. சாபம் ஒரு இருளாக இருக்கிறது. Curse is a darkness. శాపము ఒక చీకటి. மரண பயம் கூட ஒரு இருளாக இருக்கிறது. The fear of death is a darkness. మరణ భయము ఒక చీకటి ఉన్నది. அழிந்து போகிறதான அந்த உலகத்தில் உள்ளவைகளின் மேல் உள்ளதான கண்களின் இச்சை ஒரு இருளாக இருக்கிறது. The lust of the eyes which you have upon all these perishable things of the world is a darkness. ఈ యొక్క లోకమునందు నశించిపోవచ్చున్నటువంటి వస్తువుల మీద ఉండినటువంటి నేత్రాస ఒక చీకటి ఉన్నది. ஆடம்பர வாழ்க்கை ஒரு இருளாக இருக்கிறது. A luxurious life is a darkness. ఈ యొక్క సుఖప్రదమైనటువంటి జీవితము ఒక చీకటి. இன்றைக்கு நீ கர்த்தராகிய இயேசுவை, அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நீ ஏற்றுக்கொண்டால், Today if you accept the Lord Jesus Christ, if you accept the word of God, నేడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ఈ దేవుని యొక్క వాక్యమును అంగీకరించినట్లయితే, இன்று முதல் அது பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கும். right from today it will keep on shining. ఈ యొక్క దినం మొదలుకొని అది ప్రకాశించుచుండును. அது பிரகாசித்து 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 ஒரு நாள் உன்னை முற்றிலும் ஒரு வெளிச்சமாக மாற்றிவிடும். It will keep shining and shining and shining, and finally one day it will make you absolutely light. అది ప్రకాశించి 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 చివరిగా నిన్ను ఒక వెలుగుగా మార్చును. எத்தனை தேவனுடைய பிள்ளைகள் வெளிச்சத்திலிருந்து இருந்து வெளிச்சத்துக்கு போய் கொண்டே இருக்கிறீர்கள்? How many children of God are going on from light to light? ఎంతమంది దేవుని యొక్క బిడ్డలు వెలుగు నుండి వెలుగునకు వెళ్ళుచున్నారు? இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டது முதல் இதுவரைக்கும் நான் வெளிச்சத்திலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறேன் என்ற நிச்சயம் உள்ளவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். Those who have an assurance that from the day you accepted the Lord Jesus Christ, you are going on from light unto light, put up your hand and glorify God. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును స్వీకరించిన దినం మొదలుకొని ఈ దినం వరకు వెలుగు నుండి వెలుగునకు వెళ్ళుచున్నానని చెప్పున్నటువంటి వారు మీ యొక్క చేతులు పైకెత్తి దేవుణ్ణి మహిమపరచుడి. హల్లెలూయా. இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். The people who were in darkness saw a great light. చీకటిలో ఉండినటువంటి వారు గొప్ప వెలుగును చూచిరి. இந்த வெளிச்சத்துக்கு ஈடான ஒரு வெளிச்சம் இந்த பூமியிலே இல்ல. There is no other light which is equal to this light upon this earth. ఈ యొక్క వెలుగునకు సమానమైనటువంటి వెలుగు ఈ యొక్క భూమి మీద లేదు. பூமியில இருக்கிற வெளிச்சத்துல சூரிய வெளிச்சம் தான் பெரிய வெளிச்சம். Out of all the different kinds of light on earth, the sunlight is the greatest. ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండినటువంటి వెలుగులో సూర్యుని యొక్క వెలుగే గొప్పదై ఉన్నది. ஆனால் இந்த சூரிய வெளிச்சத்துக்கு ஒரு சிறிய பாவத்தையும் கூட அகற்றக்கூடிய வல்லமை இல்லை. But this sunlight does not have the power to take away even a small sin. అయితే ఒక సూర్యుని యొక్క వెలుగునకు ఒక చిన్న పాపమును కూడా తొలగించినటువంటి శక్తి లేదు. ஆனபடியினால் உன்னிடத்தில் உற்பத்தியாயிருக்கிற இந்த பரிசுத்தத்துக்கு முன்பாக இந்த சூரிய வெளிச்சம் நாணி வெட்கமடைகிறது. Therefore,
the sun is ashamed before you, because that holy thing is formed in you. కావున నీలో ఉండినటువంటి ఈ యొక్క పరిశుద్ధత ఈ యొక్క వెలుగును బట్టి ఆ యొక్క సూర్యుని యొక్క వెలుగు సిగ్గుపడుచున్నది. ஆனபடினால்தான் உன்னிடத்தில் ஒருவர் உற்பத்தியா இருக்கிறார், அவர் பெரியவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. That is why it is written that one is formed in you and he shall be great. అందుచేత నీ యందు ఒకడు రూపింపబడినాడు, ఆయన గొప్పవాడై ఉన్నాడు. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த பூமியில இருக்கிற எல்லார் மத்தியிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். Those who have accepted Jesus are blessed above all people of the earth. యేసును స్వీకరించినటువంటి వారు ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండినటువంటి జనులందరికంటేను ఆశీర్వదింపబడుదురు. பூமியில இருக்கிற புறம்பான காரியங்களை பார்த்துவிட்டு எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லையே என்று யோசிக்க கூடாது. Don't look at the outward things of the earth and say, I have no blessing for myself. ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండినటువంటి బాహ్యమైన కార్యమును చూచి నేను ఏమీ ఆశీర్వదింపబడలేదని చెప్పకూడదు. அவர்களைப் போல எனக்கு வீடு இல்லை, I have no house like them. వారి వలె నాకు ఇల్లు లేదు. அவர்களைப் போல எனக்கு நல்ல வேலை இல்லை, I don't have a good job like them. వారికి ఉండినట్లుగా నాకు మంచి ఉద్యోగం లేదు. அவர்களைப் போல எனக்கு பணம் கிடையாது, I don't have money like them. వారికి ఉండినట్లుగా నాకు డబ్బు లేదు. அவர்களைப் போல எனக்கு வாகனம் கிடையாது, I don't have a vehicle like them. వారికి ఉండినట్లు నాకు వాహనం లేదు. இப்படி யோசிக்க கூடாது. We should not think on these lines. ఇలాగున తలంచుకొనకూడదు. அது தேவனை பற்றி அல்லது ஆசீர்வாதத்தை பற்றி சரியான ஒரு அறிவு இல்லாததை தான் காட்டுகிறது. It shows that we do not have a proper knowledge concerning God and concerning blessings. దేవుని గురించి ఆ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం గురించి సరైనటువంటి తెలివి లేకుండా ఉన్నది. மரியாள் ஒரு வசதி உள்ள ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் அல்ல. Mary was not from a well-to-do family. మరియ మంచి వసతి కలిగిన కుటుంబస్తురాలు కాదు. சாதாரண ஒரு பெண் தான். She was an ordinary woman. ఆమె ఒక సామాన్యమైన స్త్రీ. யோசேப்பும் ரொம்ப வசதி உள்ள ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல. Joseph also was not from a wealthy family. యోసేపు కూడా మంచి వసతి కలిగిన కుటుంబస్తుడు కాడు. ஆனால் இந்த மரியாள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதினால், தூதன் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட வாழ்த்துதலை ஏற்றுக்கொண்டபடியினால், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்திரீகளை பார்க்கிலும் அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளாக மாறிவிட்டார். But because Mary accepted the salutation of the angel and received it, she became blessed among all other women on the earth. అయితే ఇక మరియ దేవదూత ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి ఆ యొక్క శుభవచనం స్వీకరించుటను బట్టి భూమి మీద ఉండినటువంటి స్త్రీలందరిలో ఆమె ఆశీర్వదింపబడినదాయను. கர்த்தராகிய இயேசுவை இன்றைக்கு உன் இரட்சகராக நீ ஏற்றுக்கொள்வாயானால், கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நீ இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லார் மத்தியில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் என்று. If you accept the Lord Jesus Christ as your Savior, the word of God tells you that today you are blessed above all other people of this earth. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నేడు నీవు స్వీకరించినట్లయితే ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండినటువంటి సమస్త జనుల మధ్య కంటేను నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు. ஏனென்றால் இன்று முதல் தேவன் உன்னோடவே கூட இருக்கிறார். Because from this day the Lord is with you. ఎందుకనగా ఈ యొక్క దినం మొదలుకొని ప్రభువు నీకు తోడైయుండును. வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டித்த சிருஷ்டி கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். The Creator God who created the heavens and the earth, He is with you. ఆకాశమును భూమిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త నీకు తోడైయుండును. உனக்குள்ளே ஒரு நித்திய வெளிச்சம் உதித்திருக்கிறது. An everlasting light has risen in you. నీ యందు నిత్య వెలుగు ఉదయించి ఉన్నది. இது நிமித்தம் நீ எல்லாரையும் விட ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நபராக மாறுகிறீர். Because of this you become a person more blessed than everyone else. ఇందును బట్టి నువ్వు మనుషులందరికంటే నువ్వు ఆశీర్వాదముగా మార్చబడదువు. இந்த வார்த்தையின்படி நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன், நான் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் என்று எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம்? How many of us accept that according to this word I received Jesus and therefore I am blessed above all? ఈ యొక్క వాక్య ప్రకారం నేను యేసును స్వీకరించున్నాను, నేను ఆశీర్వదింపబడినాను ఎంతమంది చెప్పుచున్నారు? சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்கிலும் ஒரு பெரிய வெளிச்சம் எனக்குள்ளே உதித்திருக்கிறது என்று எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள்? How many of you accept seeing a great light, a light greater than that of the sunlight has risen in me? సూర్యుని యొక్క వెలుగు కంటేను మిక్కిలి అత్యధికమైనటువంటి వెలుగు నాలో ప్రకాశించినదని ఎంతమంది అనుచున్నారు? ஒரு பெரிய தேவன் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்று எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம்? How many of us accept a great God is within me? ఒక గొప్ప దేవుడు నాలో ఉన్నాడని ఎంతమంది స్వీకరించున్నారు? ஹல்லேலூயா! நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள். We are a blessed people. మనము ఆశీర్వదింపబడిన జనులము. இனி உனக்கு கவலை இல்லை. Hereafter you have no worry. ఇక నీకు కలవరం లేదు. இந்த விசுவாசம் தான் இந்த பூமியில் உனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கும். It is this faith that gives you victory upon the earth. ఈ యొక్క విశ్వాసమే ఈ యొక్క భూమి మీద నీకు జయమునిచ్చుచున్నది. நீங்கள் எங்க போனாலும் ஒரு பெரிய தேவன் எனக்குள்ள இருக்கிறார் என்று அந்த விசுவாசத்தோடு போங்கள். Wherever you go, go with the faith saying a great God is in me. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ నీ గొప్ప దేవుడు నాలో ఉన్నాడని చెప్పి విశ్వాసంతో కూడా వెళ్ళుడి. எந்த இடத்துக்கு போனாலும்
ஒரு நித்திய வெளிச்சம் எனக்குள்ள பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ற விசுவாசத்தோடு போங்கள். To whichever place you might go, go with the faith that an everlasting light is shining in you. మీరు ఏ యొక్క స్థలములకు వెళ్ళినప్పటికీ నిత్య వెలుగు నాలో ప్రకాశించుచున్నదని విశ్వాసంతో వెళ్ళుడి. விசுவாசத்தினாலதான் கிறிஸ்து நமக்குள்ள வாசமா இருக்கிறார். It is by faith that Christ is dwelling in us. విశ్వాసం ద్వారానే క్రీస్తు మనందు నివసించుచున్నాడు. என்றைக்கு விசுவாசத்தை நாம் விட்டு விடுகிறோமோ அன்றைக்கே அந்த வெளிச்சம் அணைந்து போயிற்று. The day we forsake our faith, that light is put off. ఏ యొక్క దినమో విశ్వాసమును విడిచిపెట్టుచున్నామో ఆ యొక్క దినమే ఆ యొక్క లైట్ ఆర్పివేయబడును. என்றைக்கு இந்த வெளிச்சம் அணைந்து போகிறதோ அன்றைக்கே எல்லா இருளும் உள்ளே பிரவேசிக்கும். The day this light is put off, the same day every kind of darkness finds entrance into us. ఏ యొక్క దినమో యొక్క వెలుగు ఆర్పివేయబడుచున్నదో ఆ యొక్క దినమే సమస్త చీకటి మనలో ప్రవేశించును. இருளை வா என்று கூப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. லைட் ஆஃப் பண்ண உடனே இருள் வந்துடும். There's no need for us to call the darkness saying come. It is enough if you switch off the light and darkness will automatically be there. మనము చీకటిని రమ్మని పిలువనవసరం లేదు. లైట్ ఆఫ్ చేసినట్లయితే ఆ యొక్క చీకటి అదే వచ్చును. ஆனபடியால்தான் நமக்குள்ள இருக்கிற வெளிச்சத்தை நாம் ஜாக்கிரதையாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். That is why we should carefully preserve the light which is within us. కావున మనలో ఉండినటువంటి వెలుగును జాగ్రత్తగా కాపాడుకొనవలెను. அவர் பெரியவராக இருக்கிறார். He shall be great. ఆయన గొప్పవాడైండును. அவர் யாரை விட பெரியவர்? Whom is he greater than? ఆయన ఎవరికంటే గొప్పవాడు? வேதத்திலே அநேகரை ஒப்பிட்டு இவர்களை விட பெரியவர் என்று வேதத்தில் அங்குமிங்கும் சில வசனங்களை நாம் பார்க்க முடியும். We read some verses here and there in the Bible that where he is compared to some people and it is said that he is greater than them. వాక్యం నందు పలు వాక్యములు మనం చూచినప్పుడు ఒక వ్యక్తికి పోల్చబడి అతని కంటే గొప్పవాడని పలువురి గురించి చెప్పబడినో. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 12வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது Reading Matthew chapter 12 verse 6. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 6వ వాక్యము. அந்த நாட்களிலே தேவாலயத்தை பார்த்து மனிதர்கள் பிரமித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். During those days people wondered at the temple. ఆ యొక్క దినమునందు దేవాలయమును చూచి వారు విస్మయం పొందుచుండిరి. ஓ, இந்த தேவாலயம் எவ்வளவு விசேஷமாக இருக்கிறது. How special is this temple? ఈ యొక్క దేవాలయము ఎంత ప్రత్యేకమైనది. யூதர்களுக்கு அந்த தேவாலயத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிற ஒரு பெரிய மேன்மை பாராட்டல் இருந்தது. The Jews had a great boasting about the temple. ఈ యొక్క యూదులు ఈ యొక్క దేవాలయమును గురించి మిక్కిలి అతిశయపడుచుండిరి. எங்க போயிருந்தாலும் அவர்கள் அந்த தேவாலயத்துக்கு நேரதான் தங்களுடைய கண்களை திருப்புகிறார். Wherever they might go, they would turn their eyes towards that temple. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ వారి యొక్క దేవాలయం వైపే వారు కన్నులెత్తుదురు. ஆனால் முழு உலகத்துக்கும் அந்த தேவாலயம் ஒரு பெரியதாக அன்றைக்கு வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது. During those days the temple seemed to be something very significant to all people in the world. ఆ యొక్క దినములందు సర్వలోకమంతటికి దేవాలయం మిక్కిలి గొప్పదిగా ఉండెను. அந்த நாட்களில் அதுபோல ஒரு ஆலயம் எங்கேயும் கிடையாது. During those days there was no such temple elsewhere. ఆ యొక్క దినములందు ఆ విధమైనటువంటి దేవాలయం మరి ఎక్కడ కూడా లేకుండెను. ஆனால் இயேசுவை குறித்து சொல்லப்பட்டது இதோ தேவாலயத்திலும் பெரியவர் ஒருவர் இருக்கிறார். But concerning Jesus it was said, in this place is one greater than the temple. అయితే యేసును గురించి చెప్పబడి ఉన్నది దేవాలయము కంటే గొప్పవాడు. கர்த்தராகிய இயேசுவே அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். The Lord Jesus himself says this. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే ఆ యొక్క మాటను చెప్పెను. வாசியுங்கள். தேவாலயத்திலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். தேவாலயத்திலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். There is one here who is greater than the temple. దేవాలయము కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడనున్నాడు. அன்றைக்கு ஜனங்களுக்கு தேவாலயம் தான் பெரிதாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தது. During those days it was the temple which seemed to be something very great for those people. ఆ యొక్క దినమున జనులకు దేవాలయమే మిక్కిలి గొప్పదిగా తెలియచుండెను. அவருடைய நம்பிக்கை எல்லாம் தேவாலயத்தின் பேரில் தான் இருந்தது. All their trust was upon the temple. వారి యొక్క నమ్మకమంతా యొక్క దేవాలయం మీదనే ఉండెను. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு தேவாலயத்தை பார்க்கிலும் பெரியவராக காணப்பட்டார். But the Lord Jesus Christ was greater than the temple. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవాలయము కంటే గొప్పవాడై ఉండెను. பலியை அல்ல இரக்கத்தையே விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார். He says, I desire mercy and not sacrifice. బలిని కాదు కనికరంనే కోరుచున్నానని చెప్పెను. தேவாலயத்திலே ஜனங்கள் போய் பலி செலுத்திக் கொண்டிருந்தார். People go to the temple and offer sacrifices. దేవాలయం నందు జనులు ఈ యొక్క బలి చెల్లించుచుండిరి. ஆனால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இரக்கத்தை வெளிப்படுத்தி வந்தார். But the Lord God revealed mercy. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కనికరమును బయలుపరచుండెను. இன்றைக்கு நாம் இரக்க சுபாவம் உள்ளவர்களாய் இந்த பூமியிலே நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். The Lord desires that today we should build up our lives upon the earth, being merciful. నేడు మనం యొక్క భూమి మీద కనికర స్వభావమును కట్టి లేపుకొనవలని చెప్పి ప్రభు ఎదురు చూచున్నాడు.
யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, Coming to John's Gospel chapter 4, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము. சமாரியா ஸ்திரீ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். the Samaritan woman spoke to Jesus. సమరయ స్త్రీ యేసు యొద్ద మాట్లాడుచున్నది. இந்த கிணற்றை வெட்டின யாக்கோப்பை பார்க்கிலும் நீர் பெரியவரோ, Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well? ఈ యొక్క బావిని త్రవ్వినటువంటి ఈ యాకోబు కంటే నీవు గొప్పవాడవా? இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், அந்த பெரிய யாக்கோப்பை வெட்டின இந்த கிணற்று தண்ணியை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும். ஆனால் என்னிடத்துல ஒரு தண்ணீர் இருக்கிறது, அதை குடிக்கிறவனுக்கு தாகமே வராது. Jesus said, those who drink of this great well which Jacob dug up will be getting thirsty again and again, but whoso drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. అయితే యేసు చెప్పెను, ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతివాడును మరలా దప్పికొనును, నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగువాడు ఎప్పుడును దప్పికొనడని చెప్పెను. இந்த கிணற்றை எங்களுக்கு தந்து நம்முடைய பிதாவாகிய யாக்கோபை பார்க்கிலும் நீர் பெரியவரோ, அவரும் அவர் பிள்ளைகளும் அவர் மிருக ஜீவன்களும் இதிலே குடித்ததுண்டே என்றால், இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும். நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது. நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாயிருக்கும் என்றார். நித்திய ஜீவகாலமாய் அவளுக்குள்ள ஊறிக்கொண்டே இருக்கும். It will be springing up into him into everlasting life. నిత్య జీవమునకై వారిలో ఊరేడి నీటి బుగ్గగా ఉండును. யாக்கோபு கிணற்று தண்ணீர் கொஞ்ச நேரம் உன்னுடைய தாகத்தை தீர்க்கும், ஆனால் மறுபடியும் உனக்கு ஒரு தாகத்தை உண்டாக்கும். The water from the well of Jacob will quench your thirst for some time, but after that you will feel thirsty again. ఆ యొక్క యాకోబు త్రవ్వినటువంటి బావి నీళ్లు కొంత సమయం దప్పికను తీర్చును, అయితే మరలా దప్పిక కలుగును. உனக்குள்ள இருக்கிற பெரியவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்று நீ நிதானித்து பார். Discern how great he is who is found within you. నీలో ఉండినటువంటి గొప్పవాడు ఎంత గొప్పవాడో మీరు చూడుడి. அவர் உன்மேல் இரக்கமுள்ளவராகவே இருக்கிறார். He is merciful towards you. ఆయన మీ మీద కనికరం కలిగి ఉన్నాడు. அவர் உனக்கு என்றைக்கும் ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். He is always giving you the water of life. ఆయన నేడు కూడా మీకు జీవజలం ఇచ్చుచునే ఉన్నాడు. ஒருபோது உனக்கு தாகம் உண்டாகாத ஒரு ஊற்று உனக்குள்ளே உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது. There's a spring in you which is springing up into everlasting life, that you might never thirst again. నీలో ఎన్నడూ కూడా దప్పిక కలగకుండానట్లుగా నిత్య జీవమునకై ఊరేడి నీటి బుగ్గ నీలో ఉండును. என்றைக்கு ஒரு மனிதன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அன்று முதல் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு திருப்தி வந்து விடுகிறது. The day a man accepts the Lord Jesus Christ, the same day a satisfaction comes into him. ఏ యొక్క దినమే ఒక మనుషుడు యేసుక్రీస్తును స్వీకరించుచున్నాడో ఆ యొక్క దినమే అతనికి ఒక సంతృప్తి కలుగుచున్నది. அதுவரைக்கும் மனிதனுக்கு திருப்தியே காணப்படுகிறதில்லை. Till then man never has satisfaction. అంతవరకు మనుషునికి సంతృప్తియే లేదు. ஆனால் இயேசு ஒரு மனிதனுக்குள்ளே ஜீவ ஊற்றாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். But Jesus reveals himself as a spring of life in a man. అయితే యేసు ఒక మనిషిని యందు నిత్య జీవపు ఊటగా அது బయలుపరచబడుచున్నాడు. அவனுக்குள்ள ஊறிக்கொண்டிருக்கிறபடியால் அவனுக்கு வேற எதன் மேலும் நாட்டம் கிடையாது. Because that is springing up within him, he does not seek after anything else. అతని యందు ఈ యొక్క జీవపు ఊట అనేది ఊరుచుండుటను బట్టి దేన్ని కూడా అతడు మరలా వెతుకడు. அந்த ஊற்றிலே அவன் திருப்தி ஆகி விடுகிறான். He becomes satisfied with that water. ఈ యొక్క ఊటి యందు అతడు తృప్తి కలిగి ఉండును. லூக்கா சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது, Reading Luke's Gospel chapter 11 verse 30. లూకాసు వార్త 11వ అధ్యాయం 30వ వాక్యము. அவர் யோனாவிலும் பெரியவராக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். He reveals himself as one greater than Jonas. అతడు యోన కంటేను గొప్పవాడుగా బయలుపరచుకొనెను. யோனா ஜனங்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருந்தார். Jonas was a sign unto the people. యోన ఈ యొక్క జనులకు ఒక సూచనగా ఉండిను. 3 நாட்கள் ஒரு மீனின் வயிற்றிலே அவன் இருந்தார். He was in the belly of the fish for 3 days. అతడు 3 దినములు ఈ యొక్క చేప యొక్క కడుపులో ఉండెను. இந்த மீன் யோனாவை விழுங்கி தனக்குள்ள வைத்துக்கொண்டு ஜீரணிக்க முடியாதபடி ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு அது அப்படியே பயந்து கீழ்ப்படிந்து பத்திரமாக வைத்து கொண்டு போய் 3 நாள் சமுத்திரத்தில் பிரயாணம் பண்ணி நினிவேயின் கரையில் கொண்டு போய் கக்கி விட்டது. Now this fish swallowed up Jonah, and it could not digest him, but it could not vomit him out. It feared the Lord and kept Jonah safely in its belly. It swam for 3 days and went and vomited Jonah at Nineveh. ఈ యొక్క మత్స్యం అనేది 3 దినములు యోనాను తన యొక్క కడుపును అందించుకొని అది జీర్ణం చేసుకోకుండా దేవునికి భయపడి తీసుకుని వెళ్లి తన్ని ఆ యొక్క నినివే ఒడ్డున క్రక్కి వేసెను. ஜனங்கள் எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்க
மீனின் வயிற்றிலிருந்து ஒரு மனிதன் புறப்பட்டு வருகிறான் வாயின் வழியாக. As all people were looking, a man came out from the mouth of a fish who was in his belly. జనులందరూ చూచుచూ ఉండగా ఆ యొక్క చేప యొక్క నోటి నుండి ఒక మనుషుడు వచ్చెను. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அன்றைக்கு ஜனங்களுக்கெல்லாம் யோனா ஒரு பெரிய ஆளாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். Jonah seemed to be a great man to all people during those days. ఆ యొక్క దినములందు యోనా జనులందరికీ ఒక గొప్పవాడుగా చూపుకొనెను. அவன் மீனின் வயிற்றிலிருந்து வந்தவன். He came from the belly of the fish. అతని యొక్క మత్స్యం యొక్క నోటి నుండి కడుపు నుండి వచ్చినవాడు. அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் அழிவுக்கு தப்புவிக்கப்பட்டார். Lakhs of people were spared from destruction when they gave heed to his word. ఆయన ఒక మాటను విని లక్షల కొలదిగా జనులు నాశనం నుండి తప్పింపబడిరి. தேவ சித்தம் செய்ய தவறி தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து விலகி ஓடிப்போன இந்த மனிதன் அன்றைக்கு இருந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய அடையாளமாக இருந்தார். This man who failed to do the will of God and ran away from the will of God became a great sign to the people of those days. దేవుని యొక్క చిత్తము చేయుటకు తప్పిపోయి దేవుని యొక్క చిత్తము నుండి దూరముగా పారిపోయినటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తి ఆ యొక్క దినమున ఆ యొక్క జనులకు గొప్ప సూచనగా మారెను. யோனாவை கண்ட எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது. All those who saw Jonah wondered at him. యోనాను చూసిన వారందరికీ గొప్ప ఆశ్చర్యంగా ఉండెను. ஆனால் யோனாவிலும் பெரியவராக ஆண்டவர் நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறார். But the Lord Jesus is within us as a man greater than Jonah, as a prophet. అయితే యోనా కంటే గొప్పవాడైనటువంటి ప్రవక్త మనలో కలడు. யோனாவினுடைய வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படிந்த ஜனங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார். People who paid heed to the words of Jonah and obeyed were preserved. యోనా యొక్క మాటను విని లోబడినటువంటి జనులు కాపాడబడిరి. அவரை விட ஒரு பெரியவர் தான் நமக்குள்ள இருக்கிறார். A man one greater than him is found in us. ఆయన కంటే గొప్పవాడే మన యందున్నాడు. அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிகிறவர்கள் பாக்கியவான். Blessed are those who obey his voice. ఆయన యొక్క స్వరమునకు విధేయత చూపవారు ధన్యులు. பாவத்திலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்கி அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறது மட்டுமல்ல, not only delivering you from sin and causing you to escape destruction, పాపము నుండి విడుదల చేసి నాశనం నుండి తప్పించడం మాత్రమే కాదు, இந்த பெரியவர் யோனாவிலும் பெரியவராக இருக்கிற இவர் உன்னை பரலோகத்தில் அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். this great one, the one who is greater than Jonas, is preparing you to take you to the kingdom of heaven where he is. యోనా కంటే గొప్పవాడైనటువంటి ఈయన పరలోక రాజ్యమునకు తీసుకుని వెళ్ళి ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టును. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 53வது வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது, reading John's Gospel chapter 8 and verse 53, యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 53వ వాక్యము, எங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாமிலும் நீ பெரியவனா? அவர் மரித்தார், தீர்க்கதரிசிகளும் மரித்தார்கள், உன்னை நீ எப்படிப்பட்டவனாக்குகிறாய் என்றார்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. எங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாமை பார்க்கிலும் நீர் பெரியவரா? Art thou greater than our father Abraham? మా యొక్క తండ్రి అయిన అబ్రహాము కంటేనో నీవు గొప్పవాడవా? அந்த ஆபிரகாம் உண்டாவதற்கு முன்பாகவே நான் இருக்கிறேன். I was even before Abraham was formed. ఆ యొక్క అబ్రహాము కలుగుటకు ముందుగానే నేనుంటిని. இந்த கர்த்தராகிய இயேசு எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை ஜனங்கள் அறியாமல் இருந்தார்கள். People did not know how great this Lord Jesus Christ ఈ యొక్క was. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎంత గొప్పవాడని చెప్పి జనులు తెలుసుకొనకుండా ఉండిరి. இந்த பெரிய தேவன் ஆபிரகாமுக்கும் பிதாவாக இருக்கிறார். Our great God is the father of even Abraham. ఈ యొక్క గొప్ప దేవుడు అబ్రహామునకు తండ్రి ఉండెను. எங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாமை காட்டிலும் நீர் பெரியவரா? Art thou greater than our father Abraham? మన తండ్రి అయిన అబ్రహాము కంటేనో నీవు గొప్పవాడవా? அவர் ஆபிரகாமுக்கும் பிதாவாக இருக்கிறார். Yes, he is the father of even Abraham. అవును, ఆయన అబ్రహామునకు తండ్రి ఉన్నాడు. இந்த விசுவாசம் தான் பிரியமானவர்களே நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறது. Beloved ones, it is this faith that gives us the victory. ప్రియులారా, ఈ యొక్క విశ్వాసమే మనకు విజయం ఇచ్చుచున్నది. இன்று முதல் நாம் எங்க போனாலும் இந்த விசுவாசத்தோடு கடந்து செல்வோம். From today, wherever we might go, let us go with this faith. ఈ యొక్క దినం మొదలుకొని మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా విశ్వాసంతో కూడా వెళ్ళేదము. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, Reading Luke's Gospel chapter 11 verse 31, లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయం 31వ వాక్యము, அவர் சாலமோனிலும் தன்னை பெரியவராக வெளிப்படுத்துகிறார். he manifested himself as one greater than Solomon. అతడు సొలొమోను కంటే గొప్పవాడుగా బయలుపరుచుకొనెను. வாசியுங்கள். தென்தேசத்து ராஜஸ்திரீ சாலமோனுடைய ஞானத்தை கேட்க பூமியின் எல்லைகளில் இருந்து வந்தால், இதோ சாலமோனிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா! இதோ சாலமோனிலும் பெரியவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார்.
Behold, a greater than Solomon is here. ఇదిగో సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు మనలో ఉన్నాడు. சாலமோனுடைய ஞானத்தை கேட்க முடியாக பார்க்க முடியாக தென் தேசத்து ராஜஸ்திரி புறப்பட்டு வந்தார். The queen of the south came to hear and to see the wisdom of Solomon. దక్షిణ దేశపు రాణి సొలొమోను యొక్క జ్ఞానం వింటకు భూమి అంతం నుండి వచ్చెను. அவள் ஆச்சரியப்பட்டு பிரமை கொண்டாள். She saw all these things and marveled, and she had no spirit in her. ఆమె వీటన్నింటిని చూచి ఆశ్చర్యపడి విస్మయం పొందెను. அவள் நேர பார்த்தபோது நான் கேள்விப்பட்டதில் பாதியாயிலே எனக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னாள். When she came directly and saw all those things, she said, even the half was not told me. ఆమె వాటిని తిన్నగా చూచినప్పుడు ఉండిన వాటిలో సగమైనను నాకు తెలియబడలేదని చెప్పెను. ஆனால் சாலமோனிலும் பெரியவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். But a greater than Solomon is in us. అయితే సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు మనలో కలడు. சாலமோனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். He who gave Solomon that wisdom is in us. సొలొమోనుకు జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి వాడు మనలో కలడు. இந்த மரியாளுக்கு தூதன் வாழ்த்தும் போது அதுவரையும் இப்பொழுது நாம் பார்த்த இந்த நபர்கள் தான் பூமியிலே பெரியவர்கள் என்று அறியப்பட்டிருந்தார்கள். Until the angel came and saluted Mary, all these men whom we consider till now seem to be great on the earth. ఈ యొక్క దూత మరి రీతికి వచ్చి యొక్క శుభవచనం తెలిపినంత వరకు ఈ యొక్క వ్యక్తులే భూమి మీద గొప్పవారుగా ఉండిరి. சாலமோன் ஒரு பெரிய ஆளாக அறியப்பட்டிருந்தார். Solomon was known to be a great man. సొలొమోను ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా తెలుపబడిను. யோனா ஒரு பெரிய ஆளாக காணப்பட்டிருந்தார். Jonah was seemed to be a great man. యోనా గొప్పవాడుగా తెలుపబడిను. யாக்கோபு ஒரு பெரிய ஆளாக வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தார். Jacob seemed to be a great man. యాకోబు కూడా ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా తెలిసి ఉండెను. ஆபிரகாம் ஒரு பெரிய ஆளாக காணப்பட்டிருந்தார். Abraham was said to be a great man. అబ్రహాము కూడా ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఉండెను. தேவாலயம் உலகத்திலே ஒரு பெரியதான ஒன்றாக தன்னை காட்டிக் கொண்டிருந்தது. The temple showed itself something very great in this world. దేవాలయం యొక్క లోకమునందు ఒక గొప్పదిగా ఉండెను. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வந்தபோது அவரெல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விட்டார். But when Jesus Christ came, all these was brought to nothing. అయితే యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ లేకుండా పోయెను. ஒரு மெழுகு வர்த்தி அமாவாசை இருளில் அது எரிந்து கொண்டிருக்கும்போது ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும். When a candle is shining, when there is a new moon, we find it to be very bright. ఒక కృవతి అమావాస్య చీకటి యందు ఉంచినట్లయితే అది మిక్కిలి ప్రకాశవంతంగా ఉండును. அதே மெழுகு வர்த்தியை சூரிய வெளிச்சத்தில் கொண்டு வாருங்கள். Bring the same candle to sunlight. ఆ యొక్క కృవతిని సూర్యుని యొక్క వెలుగులోనికి తీసుకొని రండి. அது எவ்வளவு வெட்கமாக இருக்கும். It will be something shameful. అది ఎంత సిగ్గుకరమైనదిగా ఉండును. இந்த பெரியவர் நமக்குள்ள வந்தபோது ஏற்கனவே இருந்த பெரியவர்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விட்டார். When this great one came into us, all the other great men who were found before him were brought to nothing. ఈ యొక్క గొప్ప వ్యక్తి మనలోనికి వచ్చినప్పుడు గొప్పగా ఉండిన వారందరూ ఏమీ లేకుండా పోయిరి. ஸ்திரீரிடத்தில் பிறந்தவர்களில் யோவான் ஸ்நானகனை காட்டிலும் பெரியவர்கள் யாரும் இல்லை. There is none other greater than John the Baptist among those who were born of women. స్త్రీలకు జన్మించిన వారిలో బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను కంటే గొప్పవాడు ఎవరు కూడా లేకుండెను. ஆபிரகாம் ஸ்திரீரிடத்தில் பிறந்தவர். Abraham was born of woman. అబ్రహాము స్త్రీ యందు జన్మించిన వాడు. யாக்கோபு யோனா இவர்கள் எல்லாம் ஸ்திரீரிடத்தில் பிறந்தவர்கள். Jacob and Jonah, all these were born of women. యాకోబు యోనా స్త్రీల యందు జన్మించిన వారు. இவர்கள் எல்லாரையும் யோவான் ஸ்நானகன் சிறியவர்களாக்கி விட்டார். All these made even John the Baptist small. వీరందరినీ బాప్తిసం ఇచ్చినటువంటి యోహాను చిన్నవారిగా చేసెను. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வந்தபோது, But when Jesus Christ came, అయితే యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు யோவான் ஸ்நானகன் இவ்விதமாக அறிக்கையிடுகிறார். John the Baptist confesses like this. బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను ఇలాగున ఒప్పుకొని చేయించున్నాడు. இதோ எனக்கு பின்னாலே வருகிறாரே ஒருவர், அவர் எனக்கு முன்னாலே இருந்தவர், அவர் என்னிலும் வல்லமை உள்ளவர். Behold, one who cometh after me, he was before me, and he is mighty than me. ఇదిగో నా వెనుక వచ్చుచున్నటువంటి వాడు ఇతడు నాకంటే ముందు ఉండినవాడు, ఇతడు శక్తిమంతుడని చెప్పెను. இதுவரைக்கும் யோவான் ஸ்நானகனை போல ஒரு பெரிய ஆள் இல்லை என்றுதான் எல்லாரும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். Till then all people were saying that there was none greater than John the Baptist. అంతవరకు బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను కంటే గొప్పవాడు లేడనుకొనిరి. ஆனால் யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லுகிறார், அதோ வருகிறாரே, அவருடைய பாதரட்சையின் வாரக்குற அவிழ்க்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை. John the Baptist says concerning Jesus, behold, he comes, I am not worthy even to loosen his shoe latchet. ఇదిగో ఆయన ఒక మనుషుడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన చెప్పుల వారు విప్పుటకై నేను యోగ్యుడను కాను. ஸ்திரீகளிடத்தில் பிறந்த எல்லாரை பார்க்கிலும் பெரியவன் தான் யோவான் ஸ்நானகன். இந்த யோவான் ஸ்நானகன் கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய செருப்புக்கு கூட சமம் இல்லாமல் போய்விட்டார்.
John the Baptist was greatest among all born of women, but this John the Baptist became so unworthy that he was not even equivalent to the shoe latchet of Jesus' shoes. స్త్రీలకు జన్మించిన వారందరికంటే బాప్తిస్మం ఇచ్చినటువంటి యోహాను గొప్పవాడు ఉన్నాడు. ఇతడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క చెప్పులు కూడా పనికి రాకుండా పోయెను. மத்தேயு சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசித்துவா. Read Matthew 3:11. மத்தேயு சுவார்த்த 3వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము. மனம் திரும்புதலுக்கென்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன், எனக்கு பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார். போதும், எனக்கு பின் வருகிறவர் என்னிலும் வல்லவர். He that cometh after me is mightier than I. నా వెనుక వచ్చేవాడు నాకంటే శక్తిమంతుడు. அவர் என்னை பார்க்கிலும் பெரியவர். He is mightier than me. అతడు నాకంటే గొప్పవాడు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. உனக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவராக இருப்பார். Great is he who is within you. నీలో ఉండిన వాడు గొప్పవాడు. அவர் உன்னதமானவருடைய குமாரன். He is the son of the highest. ఆయన సర్వోన్నతుని కుమారుడు. தாவீதின் சிங்காசனம் அவருக்கு கொடுக்கப்படும். The kingdom of the throne of David is given him. ఆయన తండ్రిని దావీదు సింహాసనం ఆయనకి ఇచ్చెను. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவு இருக்காது. And of his kingdom there shall be no end. ఆయన రాజ్యము అంతము లేనిది. அவர் என்றென்றைக்கு அரசாளுவார். He shall reign forever. ఆయన యుగ యుగములు ఏలును. இப்படி ஒருவர் தான் நமக்குள்ள பிறந்திருக்கிறார். It is only this kind of a person who is born in us. ఈ విధమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి మన యందు జన్మించి ఉన్నాడు. இயேசு பிறந்தார் என்று சொல்லி புது Dress போட்டுட்டு கடையில போய் நல்லா பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு போறதல்ல கிறிஸ்மஸ். Christmas is not to wear new clothes seeing Jesus is born and then go to the shop and have some good biryani and go away. యేసు జన్మించినాడని చెప్పి క్రొత్త వస్త్రములు ధరించుకొని బిర్యానీ తిని పోవుట కాదు. மத்தியானம் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு சாயந்தரம் ஒரு சினிமா பார்த்துட்டு கிறிஸ்மஸ் முடிஞ்சது. People have biryani in the afternoon and watch a movie in the evening and Christmas is over with that. మధ్యాహ్నము బిర్యానీ తిని సాయంత్రం ఒక సినిమా చూసినప్పుడు మరి యొక్క క్రిస్మస్ ముగించబడుచున్నది. கிறிஸ்து உனக்குள்ள பிறந்திருக்கிறார். Christ is born in you. క్రీస్తు నీ యందు జన్మించుచున్నాడు. அவர் எவ்வளவு பெரியவர், எதற்காக உனக்குள்ள பிறந்தார் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். He is so great, you should understand why he took birth in you. ఆయన ఎంత గొప్పవాడు, ఎందుకు నీలో జన్మించున్నాడని గ్రహించవలెను. அவர் உன்னை ராஜாவாக மாற்றி என்றென்றைக்கு ஒரு ராஜாவாக நிறுத்தும்படி உனக்குள்ளே அவர் பிரவேசித்திருக்கிறார். He has entered into you to make you a king and to make you stand with him forever as a king. ఆయన నిన్ను ఒక రాజుగా మార్చి యుగ యుగంలో రాజుగా ఉండు నిమిత్తమే నీలో ప్రవేశించెను. அடிமையாய் காணப்படுகிற மனிதனை ராஜாவாக மாற்றுவதற்காக இயேசு வெளிப்பட்டார். Jesus was manifested to change a slave into a king. దాసునిగా ఉండినటువంటి మనుషుని రాజుగా మార్చుటకే యేసు బయలుపడెను. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவு இருக்காது. Of his kingdom there shall be no end. ఆయన ఒక రాజ్యమునకు అంతము లేదు. நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ளே உன்னை நித்திய ராஜாவாக கொண்டு போய் வைக்கும்படி அவர் வெளிப்பட்டிருக்கிறார். He has manifested himself to make you an eternal king in his eternal kingdom. నిత్య రాజ్యమునందు నిన్ను నిత్య రాజుగా తీసుకొని వెళ్ళును. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா? Let us close our eyes. మన యొక్క కన్నులు మూసేదమా? நாம் எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோமா? Do we understand how blessed we are? మనం ఎంత ఆశీర్వదింపబడిన వారమని గ్రహించుచున్నారా? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததனாலே சபிக்கப்பட்ட மனிதன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக மாறுகிறான். The cursed man became a blessed one because of the birth of the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జన్మించుటను బట్టి శపింపబడిన మనుషుడు ఆశీర్వాదంగా మారెను. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தபடினாலே ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனை பெரிய மனிதனாக ராஜாவாக அவர் மாற்றுகிறார். The Lord Jesus Christ by his birth has changed an ordinary man into a great king. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జన్మించుటను బట్టి సామాన్యమైన మనుషుని ఒక గొప్పవాడుగా రాజుగా మార్చెను. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தபடினாலே நரகத்தில் போய் சதா காலமும் வேதனை அடைய வேண்டியதான மனிதன் பரலோகத்துக்குள் போய் நித்திய ராஜாவாக நித்திய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்யக்கூடியவனாக மாறுகிறார். Man who was supposed to go to hell and be tormented forever there is now because of the birth of Jesus made worthy to become an eternal king in the eternal kingdom to reign there forever. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జన్మించుటను బట్టి మనుషుడు నిత్య నరకమునకు వెళ్లి నిత్యానిత్యం అక్కడ ఉండవలసినటువంటి వాడు అతడు నిత్య పరలోకమునకు వెళ్లి నిత్యానిత్యం రాజుగా అక్కడ ఏలుబడి చేయుచున్నాడు. இதுதான் நமக்கு இருக்கிற சந்தோஷம். This is the joy you have. ఇది మనకు ఉండినటువంటి సంతోషము. பயங்கர இருளுக்குள்ள இருந்த மனிதனை நித்திய வெளிச்சத்துக்குள்ள கொண்டு வருகிறார்.
Man who was in terrible darkness, he brings him out into everlasting light. భయంకరమైన చీకటిలో ఉండినటువంటి మనుషుని నిత్య వెలుగులోనికి ప్రభు తెచ్చుచున్నాడు. நமக்குள்ளே ஒரு பெரியவர் பிரவேசித்திருக்கிறார். A great one has entered into us. మనలోనికి ఒక గొప్పవాడు ప్రవేశించెను. என்னையும் உங்களையும் பெரியவர்களாக மாற்றும்படியாக To make you and me great. మిమ్మల్ని నన్ను ఒక గొప్పవానిగా మార్చుటకు அவருடைய காருண்யம் நம்மை பெரியவர்களாக மாற்றும். His gentleness has made us great. ఆయన యొక్క సాత్వికము మనల్ని గొప్పవారిగా మార్చును. அவருடைய கிருபை, அவருடைய இரக்கம் நம்மை பெரியவர்களாக மாற்றும். His grace, His mercy makes us great. ఆయన యొక్క కృప, ఆయన యొక్క కనికరం మనల్ని గొప్పవారిగా మార్చును. கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட நம்மை போல ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் உலகத்தில் வேறு யாரும் கிடையாது. There's no one else in this world who are blessed like us, who have accepted the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును స్వీకరించినట్లుగా మన వంటి జనులు లోకమునందు మరెవరు కూడా లేరు. முழங்கால்களை முடக்குவோம். Let us bend our knees. మన మోకాళ్ళ మీద ఉండదము. கண்களை மூடி ஆண்டவரிடத்தில் சமர்ப்பிப்போம். Close your eyes and yield yourself to the Lord. కన్నులు మూసుకొని దేవుని యొద్ద సమర్పించదము. எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய தேவன் பிறந்திருக்கிறார் என்ற விசுவாசத்தினால் நிரப்பப்படுவோம். Be filled with the faith that a great God is born in us. నా యందు ఒక గొప్ప దేవుడు జన్మించున్నాడని విశ్వాసం చేత నింపబడదము. அவர் சாலமோனிலும் பெரியவர். He is greater than Solomon. ఆయన సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు. அவர் யோனாவிலும் பெரியவர். He is greater than Jonah. ఆయన యోనా కంటే గొప్పవాడు. ஆபிரகாமிலும் பெரியவர். Greater than Abraham. అబ్రహాము కంటే గొప్పవాడు. சாலமோன் ஆலயத்திலும் பெரியவர். He is greater than the temple of Solomon. సొలొమోను యొక్క దేవాలయం కంటేను ఆయన గొప్పవాడు. அவர் என்னையே ஒரு ஆலயமாக மாற்றி விட்டார். He has made me a temple. ఆయన నన్నే ఒక ఆలయముగా మార్చెను. அவர் யோவான் ஸ்நானகனிலும் பெரியவர். He is greater than John the Baptist. ఆయన బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను కంటేను గొప్పవాడు. இந்த பெரிய தேவன் இன்றைக்கு நமக்குள்ளே பிறந்திருக்கிறார். This great God is now born in us today. ఈ యొక్క గొప్ప దేవుడు నేడు మనలో జన్మించి ఉన్నాడు. இந்த விசுவாசம் இருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ ஒரு சிறிய ஆள் அல்ல. A child of God who has this faith in you today, you are no more a small person. ఈ యొక్క విశ్వాసం ఉండిన దేవుని యొక్క బిడ్డ నేడు నువ్వు చిన్నవాడవు కావు. ஒரு பெரிய தேவனுடைய தேவாலயமாக இருக்கிறாய். You are the temple of a great God. ఒక గొప్ప దేవుని యొక్క దేవాలయమై ఉన్నావు. இந்த விசுவாசத்தோடு இந்த இடத்தை விட்டு எழும்பி போவோமா? With this faith, let us depart from this ఈ place. యొక్క విశ్వాసంతో ఈ యొక్క స్థలం నుండి వెళ్ళదము. இந்த விசுவாசம் உனக்குள்ள இருக்குமானால் நீ ஒரு காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலமுடைய மனுஷன். If you have this faith in you, you are a man having the strength of an unicorn. ఈ యొక్క విశ్వాసము నీలో ఉండినట్లయితే గురుపోతు వంటి బలము నీలో ఉండును. இனி உன்னை எதிர்க்க ஒரு வல்லமையும் இந்த பூமியிலே இல்லை. There is no power anymore upon this earth to resist you. ఇక నిన్ను ఎదిరించుటకు ఏ యొక్క శక్తి కూడా ఈ యొక్క భూమి మీద లేదు. உங்களுடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். This is the victory which overcometh the world, even your faith. ఈ యొక్క విశ్వాసమే లోకమును జయించినటువంటి విజయమై ఉన్నది. இந்த விசுவாசத்தினால் பாவத்தை மேற்கொள்வோமாக. By this faith, let us overcome sin. ఈ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా పాపమును జయించెదము. இந்த விசுவாசத்தினால் வியாதியை மேற்கொள்வோமாக. By this faith, let us overcome sickness. ఈ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా వ్యాధిని జయించెదము. இந்த விசுவாசத்தினால் உலகத்தை ஜெயிப்போமாக. By this faith, let us overcome the world. ఈ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా లోకమును జయించెదము. இந்த விசுவாசத்தினால் சாபங்களை மேற்கொள்வோமாக. By this faith, let us overcome curses. ఈ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా శాపములను జయించెదము. இந்த விசுவாசத்தினால் பிசாசுகளை துரத்துவோமாக. By this faith, let us all cast away demons. ఈ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా అపవాదులను వెళ్ళగొట్టెదము. இந்த விசுவாசத்தினால் மரணத்தை மேற்கொள்வோமாக. By this faith, let us overcome death. ఈ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా మరణమును జయించెదము. இந்த விசுவாசத்தோடு மறுரூபப்படுவோமாக. By this faith, let us be transformed. ఈ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా రూపాంతరం చెందెదము. இந்த விசுவாசத்தோடு பறந்து செல்ல ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோமாக. By this faith, let us be prepared to fly away. ఈ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా ఎగిరి పోగుటకు సిద్ధపరచుకొనుదము. ஒரு பெரிய தேவன் எனக்குள்ள வாசமா இருக்கிறார். A great God dwells in me. గొప్ప దేవుడు నాలో నివాసం చేయుచున్నాడు. எல்லாரும் விசுவாசியுங்கள். உங்களை அறியாத ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உங்களை மூட போகிறது. All of you believe, and without your knowledge, a great joy is going to cover every one of you. అందరూ విశ్వసించుడి, మీరు ఎరుగనటువంటి గొప్ప సంతోషం మిమ్మల్ని ఆవరించును. இதுவரைக்கும் நீ அனுபவித்திராத ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தால் கர்த்தருடைய நிரப்ப விரும்புகிறார். The Lord desires to fill you with a great joy which you have not enjoyed till now. ఇంతవరకు నువ్వు అనుభవించని గొప్ప సంతోషం చేత ప్రభు నిన్ను నింపును. விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்புங்கள். Build up your faith. విశ్వాసమును కట్టి లేపుడి. எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய தேவன் பிறந்திருக்கிறார். A great God is born in me. నాలో గొప్ప దేవుడు జన్మించి ఉన్నాడు. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவு இருக்காது. There is no end to his kingdom. ఆయన యొక్క రాజ్యమునకు అంతము లేదు. அவர் பெரியவர். He is great. ఆయన గొప్పవాడు. எனக்குள்ள இருக்கிற தேவன் பெரியவர்.
The God who is in me is great. నాలో ఉండినటువంటి దేవుడు గొప్పవాడు. ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வாயை திறந்து தைரியமாய் அறிக்கையிடுங்கள். Each one of you open your mouth and boldly confess it. ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి ధైర్యంతో ఒప్పుకోలు చేయుడి. ஒரு காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் உன்னை நிரப்பட்டும். Let the strength of an unicorn fill you. గురుభూత వంటి బలము మిమ్మల్ని నింపనీయుడి. எனக்குள்ள இருக்கிறவர் உலகத்தில் இருக்கிறவரை காட்டிலும் பெரியவர். Greater is he who is in me than he that is in the world. నాలో ఉండినవాడు లోకములో ఉండిన వారి కంటేను గొప్పవాడు. உலகத்தில் இருக்கிறவரை காட்டிலும் எனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர். Greater is he that is in me than he that is in the world. లోకములో ఉండిన వారి కంటేను నాలో ఉండినవాడు గొప్పవాడు. இந்த விசுவாசத்தோடு கலிகூறுங்கள். Rejoice with this faith. ఈ యొక్క విశ్వాసంతో ఆనందించుడి. எவ்வளவு சந்தோஷப்படுகிறோமோ அவ்வளவு ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். To the extent we rejoice, to that extent we receive the victory. ఎంత సంతోషించుచున్నామో అంత అధికంగా విజయం పొందుచున్నాము. ஆண்டவரே நீர் சாலமோனிலும் பெரியவர். Lord, you are greater than Solomon. ప్రభువా నీవు సొలొమోను కంటే గొప్పవాడవు. ஆண்டவரே நீர் யாக்கோபிலும் பெரியவர். Lord, you are greater than Jacob. ప్రభువా నీవు యాకోబు కంటే గొప్పవాడవు. நீர் யோனாவிலும் பெரியவர். You are greater than Jonah. నీవు యోనా కంటే గొప్పవాడవు. நீர் ஆபிரகாமிலும் பெரியவர். You are greater than Abraham. నీవు అబ్రహాము కంటే గొప్పవాడవు. யோவான் ஸ்நானகனை காட்டிலும் பெரியவர். Greater than John the Baptist. బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను కంటే గొప్పవాడవు. உலகத்தில் இருக்கிற பிசாசை காட்டிலும் நீரே பெரியவர். You are greater than the devil who is in the world. లోకములో ఉండిన అపవాది కంటేను నీవే గొప్పవాడవు. హల్లెలూయా 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 ఇలబషబా బాబా కషై అబా ఇలబష ఇలబషవాలారా ఇలబషిరావాలారా బాకత్ ఇలబషిరావాలారా బాలారా மகதேவமே വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ മഹത്വ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹദേവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ മഹത്വ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും മാനവും നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും മാനവും നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം മഹദേവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ മഹത്വ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 தாவீது ராஜா உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக அவன் தன்னுடைய முழு பலத்தோடு நடனமாடி கலிகூர்ந்தான். King David with all his might danced and rejoiced before the ark of God. దావీదు రాజు దేవుని యొక్క నిబంధన మందసం ఎదుట తన యొక్క పూర్ణ బలముతో కూడా అతడు సంతోషించెను. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை வண்டியிலே வைத்து கொண்டு வந்து கண்டிருந்தார். They had brought the ark of God upon the cart. నిబంధన మందసమును బండిలో ఉంచి తీసుకొని వచ్చిరి. ஆனால் இன்றைக்கு உடன்படிக்கை பெட்டி எங்கே இருக்கிறது தெரியுமா அருமையானவர்களே? But beloved ones, do you know today where is the ark of God? ప్రియులారా, నేడు దేవుని యొక్క నిబంధన మందసం ఎక్కడ ఉన్నదో తెలియదు.
இல்லையா? அந்த பெரிய வல்லமை விளங்கு பெட்டி நமக்குள்ளே இருக்கிறது. That ark of God with a great power is found within you. ఆ యొక్క గొప్ప శక్తి నీలోనే ఉన్నది. நம்முடைய களிகூறுதல் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது. Therefore rejoice, you are the ark of God. కావున మీరు సంతోషించి ఆనందించుడి. ஹalleluya 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 ஹalleluya. இதுதான் கிறிஸ்துமஸ். This is Christmas. இது கிறிஸ்மஸ் అయినది. இந்த சந்தோஷம் தான் கிறிஸ்துமஸ். This joy is Christmas. ఈ యొక్క సంతోషమే క్రిస్మస్ అయినది. களிகூர்ந்து மகிழுங்கள். Rejoice and be glad. దేవుని యందు సంతోషించి ఆనందించుడి. ஹல்லேலூயா. நீர் மகாதேவன் அல்லவோ வான்பூவிய நீர் எங்கள் தேவன் அல்லவோ. 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 ஜெபம் பண்ணுவோம். எங்கள் நல்ல இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக இருக்கிற சுவாமி இந்த காலவெளி நீர் மற்ற கடந்து வந்து எங்களை ஆசீர்வதித்தபடினாலும் சோத்திரமாண்ட எங்களோடு பேசி இடப்பட்டபடினாலும் சோத்திரமாண்டவரையும் நீர் எங்களுக்குள் மகா பெரியவராக இருக்கிறபடினாலும் சோத்திர சுவாமி தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் என்பதை நீர் எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி தந்தபடி நான் நன்றியோடு துதிக்கிற சுவாமி. மரியாளும் அதை சுவாசித்த போது நீர் அவர்களை உற்பத்தியாகி சிறியலுக்கு அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளாக காணப்பட்டால் நாங்கள் அறிந்திருக்கிற சுவாமி. அதுபோல் நாங்கள் விசுவாசிக்கும் போது எங்களுடைய இருள் தான் நீங்கி போய் நாங்கள் வெளிச்சமாக மாறப்படுவோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். பாவத்திலும் ரோகத்திலும் சாபத்தில் நாங்கள் விடுதலாக்கப்படுவோம் நாங்கள் அறிந்திருக்கிற சுவாமி. மரண பயத்திலிருந்து விடுதலாக்கப்படுவோம் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நாள் சூத்திரம் ஆண்டவரே. யாக்கோபின் பெரியவராக எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறபடி நான் நித்திய ஜீவகரமாக ஒரு நீருட்டாக எங்களுக்கு இருப்பேன் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நாள் சோத்திரம் சுவாமி. இந்த ஆபிரகாமின் பெரியவராக நீர் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறபடி நாள் சோத்திரம். யோனாவின் பெரியவராக எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறபடினால சோத்திரம் ஆண்டே. சாலமோன் ஆலயத்திலையும் பெரியவராக இருக்கிறபடினால சோத்திரம் சுவாமி. யோவாஸ்நாதனை பாருங்க பெரியவராக இருக்கிறபடினால சோத்திரம். அதன் மூலமாக எங்களுக்குள்ள இருளெல்லாம் நீங்கி பெரிய வெளிச்சத்தை நாங்கள் காணோம். பெரிய பெரிய ஜெயத்தை நாங்கள் எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் காணோம். எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாமல் வேண்டிக்கிறதா சுவாமி. அது நேரத்துக்கு வரப்படினாலும் நாங்கள் போல பெரியவர்களாக மாற்றப்பட்டு இனி வரும்போது நம்ம சந்திக்கும் நித்தியத்தில் மூடு கூட அரசாடும்படியான சாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும். எங்களை அவருக்கும் உதவி செய்யும். இயேசு நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆவே. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நமக்கு தந்த கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்.
ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அந்த மகா பெரிய தேவன் நமக்குள்ள பிறந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த விசுவாசத்தோடு இந்த பூமியிலே எல்லா இடங்களிலேயும் போய் அவருடைய நாமத்தினால் எல்லா ஜெயத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படி கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்த முடியாது. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். பிதாவாகிய தேவனை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். குமாரனாகிய இயேசுவை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். மகிமை எல்லாம் கர்த்தருக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.